Kusile malangelo mahle weki welcome ehleleni Kusile breakfast show kunguye lesine siyanivusela malangelo mahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile solo niyaphepha phela nako umkhuhlane eCovid-19 luhlelo Kusile breakfast show lethelwa ngumsakado weTitfombe Eswatini TV tinsuku tilishumi nakune kwenyanga yaBhimbidvwane umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza nalomuhla ehlelweni malangelo mahle njengoba nibona solo ngihamba ngethwana kanti lo muhla malangelo mahle njengoba kungiyele sine nayigabancayo na insimbi yesithupha sibagatsile phela belitiko letempilo Ministry of Health sobukusana phela njengoba livela seSwatini selikuso sigaba sesibili sawo umkhuhlane eCovid-19 lesubona ukuthi utangemandla labanyenti silahlekelwa ihlobo tefu letinyenti lapha even sobukusana nti engabe vele lo mkhuhlane simo sawo lo mkhuhlane ukanjani sibonene ukuthi bamle bashiya ko emhlabeni kulesikhathi lesi linyenti labo sekunaba lesithi thina maybe bede ema conditions lebe sithi thina maybe coexisting conditions lebe solo kuthiwa litiko letempilo ngilabo laba sengodini kakhulu lokufaka ikhathi bona boshukela nabo asthma lokhansi bekungibo lebe basihambela kakhulu ku first wave nyalo siyabona ukuthi sekuyahamba nje wonke umvulo nawo umkhuhlane eCovid-19 sobukusana nathi ngabe vele ihamba kanjani yona le second wave kana igabanca yona insimbi yesikhombisa sibakathi lebelibandla libuketona tindzaba tekuvakasha lapha even Eswatini Tourism Authority sobukusana phela ukuthi emagede eNingizimu Afrika avaliwe sekude nje khamba ukuthi utawuhamba uvakashe nabo ngeke bakhona ukuthi lapha even bato uvakasha sivethe ngabe vele sicale nje sibuke khona kuma festivals sengabe khambe kanjani going forward nyalo ukuze tochubeka phela our tourism sector ibe ngilwele kuqhubeka ko igcine njengoba uhulumende olivela seSwatini wayinika phela umgomo ukuthi naye ifuna kube one of the sectors lafaka sandla phela ekuvuseni umnotho welive kutawendeka kanjani lokho njengoba amakete avaliwe sive samaswati sikhona yethu umkhuhlane eCovid-19 siyabona ukuthi utangemandla lapha even siyicinisa kanjani ke lena sector leyo sabatfola ke nayigabanca yona insimbi yesikhombisa kanti kulesikhathi samanje siya etitolo kafishana nasibuya netindzaba tefuthi ekucala lo suku Kusile good morning. Tomangwane vuka uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli there's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo yabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu kuyabonakala ngendalo. Better health, better life. It's another season on your favorite program, Better Health, Better Life, here on Eswatini TV. Ayinibingelele nginemukele babukele emakhaya kulolu hlelo iBetter Health Better Life lona thulula hlelo ngonokuphila masangana. It's all about our health, our better health today and our better life tomorrow. In the midst of this global pandemic coronavirus, Better Health Better Life brings you closer to your health professionals. Ifake emlonyeni wakhe. Nangabe nje ngidla into legcwele amafutha lento ngidla so siyakhuthaza ukuthi lalabahlala nalaba nashukela abafunde nabo ngaloshukela. Watch out for another fresh season of Better Health Better Life on Eswatini TV. It's getting bigger and better every season. This season with COVID-19 is a must to watch for everyone in every home. Better Health Better Life, your gateway to a healthy living.
Malanga lamahla siphindze sindvusele sinemukele tindzaba intefu tekucala talusuku sindetsela ngalo lulwimi letfu lesiswati libito lami ngengisamukeliwe ngwakakhoza. Umcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Makagula ucela sive semaswati kutsi sibabike bantfu lokusolakala noma lakutfolakala ukuthi banemkhuhlane i-COVID-19 labangafuni kusebenzisana nebetemphilo ngekungafuni kulashwa nekunatsa emaphilisi. Uthi ummango nabo makhelwane nabakubona lokho bangakubiki nabo benda bucala. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Makagula uthi sive emimangweni kumele sibabike lekusolakala ukuthi banemkhuhlane i-COVID-19 noma ke lesekwatiwa ukuthi banawo lo mkhuhlane kodwa ke bangafuni kulashwa noma kunatha emaphilisi ngendlela. Simbutile ke Dr. Makagula ukuthi bona ke balitiko banawo yini amandla kufika balanze ngenkhani labo lebangafuni kwelashwa babalanze kuteke ukuthi bayiswe edibhedlela ngoba uma solo bahleti batawubeka labanye etinkingeni ukuthi bawuthole lo mkhuhlane. Notifiable condition ukuthi nangabe umuntu atholakala analo lesifo lesi kufanele alibikele litiko letempilo. Angalibikela ke litiko letempilo kusevele lingathatha tinyathelo against umuntu ukuthi limconvince according to section 14 lapho nje subsection A usho njalo nje ukuthi ufanele ukuthi athathe tinyathelo ukuthi simconvince umuntu coercively or otherwise ukuthi atame ukuthi athole ukwelashwa. Nesizathu thini? Isizathu ukuthi umuntu nangabe athole lokho kanti kuyathathelwana angathelela lomunye nje nakaphuma aya esitolo angathelela abanye ngaphandle kwefamily yakhe, so into lefanele ukuthi vele ilalelwe sonke asivuke nemehlo singamaswati. Itasithinta sonke lenzaba vele nakubonakala ukuthi kunayo abangafuni lokuphoparate unalo ulungelo lokubika indzaba ukuthi kunenzaba siyathi kusena usemangweni kwanjwa njani na ukhuluma indzaba kodwa ubikele litiko letempilo ukuthi kunenzaba lenje nangu umndeni lo lapha uthi fihla endlini sengiyabekisa awufuni ukuthi kusonzele kanti siyawubona ukuthi ngabe kwendela kube kuyaguleka kuvele umakhelwane ufanele ende njalo ngoba nawe sakubeka licala nangabe uyekela nje unzaba ungayideki kanti uyabona ukuthi kuyonakala. Ucela sive ukuthi sekulandzele konke lokushiwo betempilo ekunciphiseni amathuba ekuthelelana lona mkhuhlane nanase unawo kulandzelwe lokho lekuthiwa kwente. Etindzabeni ngingugiyane Msibi eMbabane. Odokotela labaluleka ngengcondo sebasukumise lihlelo lokululeka sive lesihlahlekelwe tihlobo nemsebenzi ngenxa yemkhuhlane e-COVID-19 mahala. Nganokuvakale ngalomunye walabalungiselela lolu hlelo Ndoni yamanzi Mdlalose. Bodokotela labeluleka ngengcondo kuleli sebabona ukuthi abasebente kanye beluleke bantfu lesebatikhanze bathikameteke engcondweni nangaletinye ke tindlela kulandzela kushiwa tihlobo nangekulahlekelwa yimsebenzi nalokunye nje lokunyenti ngenxa yemkhuhlane ye-COVID-19. Labo dokotela bengqondo bathi basakha luhlelo lokusita sive mahala ngekuseluleka ngekwengqondo ikakhulukazi leso lesikametwe ngiyo i-COVID-19. Labo dokotela ke bathi bayethemba ukuthi evikini lelitako kutawube sekulungile. Ndoni yamanzi Mdlalose uthi babone ukuthi isimo sibi la ngephandle labanye baze bacabange nekutibulala ngekuthi bahanjelwe ngulabo labethembele kubo empilweni. Singema-psychologist ke maswati lamahle sibone kuhle ukuthi asesimane sibambane sonke nathi si-NGO lebitwa ukuthi transitions tengcondo Eswatini sibonile ukuthi tingcondo tebantu tilimele kakhulu nganaku lokusiphethe ngana epidemic lesiphethe incumbi yabantu bayidinga le counseling. So ke vele sitobe si-launcha le program yethu lena sitayibuta ngekuthi umadudu support group. Kwanyalo ngoba lolu bhubhane lisekhona semadima madudu wethu utawuqala kumabona kude utawuqala ku social network ka WhatsApp ka Facebook sisayakha sifuna ukuthi kube inhlangano ya wonke umuntu kungabi into yendoni yamanzi phela kepha sibambe sonke kulamalanga nje sesicalile kuba nemihlangano sesiyakhona labanye basebayashaya incingo already bafuna counseling uthatha isikhathi maswati ukuthi ungene engqondweni ukuthi umuntu wethu sosishiyile yebo singamfihla kepha ingqondo iyaphuta lokwemukela ngiko le counseling imtoka kangaka le nto lena sifuna ibe wonke umuntu singene ekhasi ngiyalo nje sisacela
simane sitangale ukuthi kube nebantu labatasita ngakona lokho labo bambona kude sitawukhona ukukhuluma ka Facebook sikhona ukukhuluma ka WhatsApp nangabe futhi uva ngathi indzaba yakho ilukhuni awudelincingo ungayibhala nencwadi. Uthi basakhulumisana netinkampani letibuka ukuxhumana kuleli kubasita ngenombolo lebangayishayela yamahala kodwa-ke kwanyalo bangeve bamshayela yena Ndoni Yamanzi enombolweni lethi 76173008 noma-ke bamuwhatsappele kuleyo nombolo. Mina-ke ngengiyani Msibi ezulwini kanike letinye tithombe titholakele ku-internet. Belidlela ndvongeni Eswatini National Provident Fund bathi emalunga lesefike esigabeni sekutfola imali yawo leyatiwa ngele age benefit levame kutfolwa ngilabo labaneminyaka lenge-50 angeke bayithole bonke ngenyanga yaBhimbidvwane njengoba bekwendeka eminyakeni leyendlulile kanti okuvakele ngacabangile edlamini lobuke kusebenta kwelovisi ledlela ndvongeni kaManzini. Eminyakeni leyendlulile bantfu lebese bafikile eminyakeni lenge-50 labanelidlela ndvongeni bebaye basebentise inyanga yaBhimbidvwane njengesikhathi lapho khona bangathatha imali yabo leyatiwa ngele age benefit. Kepha ngekubedvuka kweligciwane icorona lonyaka akusibo bonke bantfu labaseminyakeni yekulitfola lidlela ndvongeni labatawulitfola kule nyanga yaBhimbidvwane. Lobuke kusebenta kwelihhovisi lelidlela ndvongeni kaManzini cabangile Dlamini uchaza ukuthi imali seyitawutfolakala kanjani. Lobe kwenteke emihleni bowukhanza ukuthi sivumela onke emalunga ukuthi angeta ngalo January uma sivule ofisini lokhanza ukuthi noma ngawutelwe ngaDisemba noma ngawutelwe ngayiphi inyanga bowuvele umukeleke ngalo January nakusuka umnyaka. So ke lokho bekwenta ukuthi stikhanze sinemalini lamadze kakhulu la kuwo onke lama service center ethu. So ke kuze sikhone ukucikelela ukuthi silandzela lemigomo lebekwe nguhulumende ye-COVID nyalo sibone ukuthi angeke sikhone kulandzela leyo migomo uma ngabe sitawuvumela emalunga ukuthi achubeke ete onke njengoba bekete emihleni. So ke lo nyaka baphathi babone kukuhle bedlela ndvongeni ukuthi kuze sive sivikeleke kuphindze kuvikeleke nato tisebenti ledlela ndvongeni kungcono lokuthi sesibuke indlela letasisebentela ukuthi emalunga ete ngetigaba sikhone kuwasita ashesha khululeka emakhaya kungenela abanye kanjalo ngulapho ke la sifike khona sesincoma ukuthi sicela ukuthi kwanyalo labo labatelwe ngaJanuary kube ngibo lesicala ngabo kuba sita thina sesicedzile ngebaJanuary sibuke ukuthi simo sima kanjani nemaline ethu eme kanjani sesiyababita ke libenyanga lelandzelako. Cabangile uthi tisabukwa tindlela tekuthi ticelo tekutfola lidlela ndvongeni tentiwe ngetindlela tebuchwephesha esikhundleni sekuthi bantfu labadzinga lolisito baye matfupha emahovisini abo. Eminyakeni lophelile bantfu labafaka ticelo tekutfola lidlela ndvongeni ngaphansi kweluhlelo lwe-age benefit emkhatsini wetinyanga letimbili kute kube nguBhimbidvwane baba ngetulu kwetinkhulungwane letimbili. Kubikahle ngiwendlovu nginamuzi Mkhonda sikaManzini. Tinhlangano tabosomabhizinisi labancane labacupha timphahla emaveni abomakhelwane bathi kuvalwa kwemahheke eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika sekuphindze kubaphatamise bathi kabete kakhulu njengoba labanye babo banesitoko lesincane. Ngemsombuluko kuleli viki mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa umemedele ukuthi lelive labomakhelwane liphoceleleke ukuthi livale emahheke alo onke oli-16 ngesimanga sekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 kulela live. Kuvalwa kwemahheke noma kusinyathelo lesihlose kufinyeta sivinini sekwanza kwalomkhuhlane kepha abosomabhizinisi labancane bakuleli bathi bona kubahambeli kahle uma avaliwe emahheke ngoba lokhu kusho ukuthi ngeke basakhona kucupha. Sihlalo wenhlangano iphanzela umfana lomthandazo Mathenjwa uthi bafise ukuthi lokungenani kuvunyelwe lidlanzana labo osomabhizinisi labancane kuthi bavunyele kuye ucupha njalo ngeliviki. Besihleli nje sinoma sithi inkosi yami nahulumende wethu ngoba siyabona ukuthi akusibo balakithi Eswatini bavale emagede kungale kuthi bathi nabakhulumisana phela nalabalingani babo nathi singema cross border njengoba siqupha ngale basifake eluhlwini nakuthi letincwadi lele batishoko bangasishiyi ngaphandle ngoba itolo sike sasala vele ngaphandle sabona imoto letinkulu kungito leticrossako
kani nathi phela siqupha khona le isitoko kude mntana make sekude nje kwanyalo suka Khisimusi. Sihlalo wenhlangano yabosomabhizinisi labancane i-Cross Border Association Thobile Dube uthi banyenti bosomabhizinisi labancane labathikabetekile kanti lokubuhlungu ukuthi bevene ukuthi naseveni labomakhelwane yeMozambique lapho acupha khona lamanye emalunga abo bosomabhizinisi labancane nakhona sekumisiwe ukuthi bacuphe. I-statement isiphume itolo ebusuku kwathiwa emahawkers akaseme nakhona liqiniso ke ngisetawushaya nami ku-president wa-Cross Border kuMaputo ngiva ukuthi vele simisiwe nakhona kudobha phasi singu-416 lesi khona but mase sikhulumisa Swaziland wonke more than 7,000. Kubhekeke ukuthi live leNingizimu Afrika livule emaheke alo mhla ka-22 ngenyanga yeNdlovana kepha abosomabhizinisi labancane bathi sithi kakhulu kubo lesikhathi ukuthi bangabe bahledi bangacuphi. Kubikahle ngiwendlovu nginamuzi Mkhonda sikaManzini. Umxhumanisi wesive namaphoyisa aphindile Vilakati uthi inombolo tebambu lababoshwele ngalandzela itimiso tekulwa nemkhuhlane e-COVID-19 tefika emakhulwini lamathathu 300 solo losabambe kumangundvunankulu welive Themba Masuku amemetela kuncishiswa kwekhamba kwebambu ngaphandle kwetizatfu letiphathekako i-partial lockdown evikini leliphelile. Bangetulu kwemakhulu lamabili bantfu lesebaboshelwe kungafaki tifonyo kanti itinombolo tebantfu labangahloniphi imitsetfo lebekwe nguhulumende kulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lefaka ekhatsi kuhlangana kwebantfu banatse tjwala kanye nekuya emasonveni solo kuyachubeka. Loku kuvetwe kumxhumanisi wesive nemaphoyisa aphindile Vilakati lochaze kabanti ngetinombolo talabo lesebaboshiwe. Sibena amacala labikiwe kulandzela ukuthi isive seNkosi singacomply nemitsetfo losanza kukhishwa nguhulumende kakhulukati esigabeni sekuhlangana kwasosive. Njengalokhu sibena amasonto lavako ku-10 laboshelwe kungagcina umthetho. Saphindze futhi saba nabo bantfu lokutfola ukuthi bahlangane ndzawonye bayanatha noma batijabulisa njengaleyo ndlela lefaka ekhatsi kona kunatha. Kwaba netitolo futhi nato letikhandzaka leti-operator ngalokhu ngekho emthethweni letifaka ekhatsi labo labathengisa bona tjwala. Tinombolo-ke letiningi lesitibonako dalabo labangafaki wona emamask. Lo ngikhuluma nje kulamalanga lamabili empelasonto bacishe bafika ku-300 bantu lababoshelwe kungagcoki imask. Lesithi-ke sivena sichubeke kusikhuda nekusincenga ukuthi asigcine konke lokho uhulumende lakumisile ukuze ukuthi sigweme kwanza kwalo ligciwane le-COVID. Singemaphoyisa-ke sitawuchubeka impela nekwenta siciniseko sekuthi wonke umuntu uyawugcina lo mthetho. Vilakati uthi kuyamangalisa ukuthi ngisho lesifo sesikhombisile ukuthi siyabulala kodwa abantu solo bafuna kulandzelelwa ukuthi batiphephise. Uthi unxusa sive ukuthi sibambise hulumende ngekuhlonipha tonke letimiso kute sitosheshe sisincobe lesifo. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisenhlangano. Sivele somele kuva ukuthi watini ifakazwe mbuso ecaleni lekubulawa kwalolo bekangisomabhizinisi Victor Gameze sitawuma kude kube inyanga yendlovu lenkulu. Lo fakazi ngusiphiwe Tata Ngubane wasevende eNingizimu Afrika losolakala ukuthi naye waba nesandla lesibandi kulobucala. Siphiwe Tata Njebe Ngubane walethwa lapha eveni enyangeni lephelile wagcinwa endzaweni lengavetwanga esiveni kuze atawuvikeleka. Ngubane losolakala ukuthi naye waba nesandla ekubulaweni kwa Victor Gameze sewugucuke sewungufakazi wembuso lobaluleke kakhulu. Njengoba inkantolo lenkulu seyikhiphile ukuthi licala lekubulawa kwaGameze litawuchubeka ngenyanga yendlovu lenkulu, Ngubane ubhekekile ukuthi naye afakaze. Leli cala litawuchubeka enkantolo kusukela mhla ka-17 kude kube ngumhla ka-24 kuyo lenyanga yendlovu lenkulu. Umsolwa lobekwe licala lekuba nesandla lesikhulu kuleli cala nguSipho Shongwe loliphikako noko leli cala. Kanti kulelinye licala inkantolo yemacala lendlulisiwe seyisivumele sicelo semmeli Sipho Mnisi kanye naBhekithemba Shongwe lababoshelwa tinsolo tekweba ngekukhohlisa. Lesicelo sabo sacitfwa yinkantolo lenkulu eminyakeni lophelile kwaba ngulapho baya enkantolo yemacala lendlulisiwe.
Bomnisi naShongwe basolakala ukuthi bakhwabanisa imali lecishe ifike ku-300,000 emalangeni kumasomakade Adelaide Dlamini. Kusolakala ukuthi lokhu bakwenda ngekuthi bamuluthe bathi batamthengela timoto eveni leNingizimu Afrika. Umbuso bewusiphikisa lesicelo ngenxa yetizathu letahlukene letifaka ekhatsi ukuthi labomsolwa bangahle batsinzane nafakazi wembuso losebenta egedeni laseNgwenya lobeka basita nakwendiwa lelimacala. Inkantolo yemacala lendlulisiwe ithi inkantolo lenkulu ayibukanga kahle konke ngalendzaba. Inkantolo yemacala lendlulisiwe ibese ibaniketa ibheyili yemali lengu-50,000 emalangeni. Itsite-ke ababhadale imali lengu-15,000 emalangeni bese baletha sibambiso lesingalingana imali lengu-35,000 emalangeni. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela inkantolo lenkulu. Umsolwa lo ngumakelo neminyaka lengama-45 uboshiwe kulandzela ukuthi asolakala ukuthi ushayela uswane ngensimbi enhloko. Kanomsolwa usolakala ukuthi wenda lobucala eMangwaneni mhla tinga-27 enyangeni yeNgongoni eminyakeni lophelile. Lo msolwa longuphindile Simelane loneminyaka lengu-45 uvele phambi kwamanje Sifiso Vilakati namuhla. Licala labekwe lona ngulelo lokwephula umthetho wekuvikela kuhlukubetana ngelicansi neludlame emakhaya i-Sexual Offences and Domestic Violence Act. Kuthiwa mhla ka-27 enyangeni yeNgongoni eminyakeni lophelile phindile washaya luswane lolunetinyanga letisitfupha ngensimbi enhloko. Loluswane alusilo lwakhe phindile noko lamakhelwane wakhe. Kuvelile enkantolo ukuthi loluswane seluyelulama kulokushaywa ngalensimbi kanti lokhu ke kuthiwa kwendeke endzaweni yaseMangwaneni. Nakafika phambi kwenkantolo phindile uvetile ukuthi utawudimela angeke aze aqashe ummeli kulendzaba. Umbuso uvetile ukuthi angeke uze usiphikise sicelo sekutokela ngephandle nangabe utasifaka phindile. Inkantolo ibese iniketa lomsolwa ibheyili yemali lengu-500 emalangeni. Inkantolo ichubeke yamyala umsolwa ukuthi angaqali atsinzane nabofakazi bembuso kuleli cala loku angephandle ngebheyili nangabe utawukhona kubhadala le mali lengu-500 wemalangeni. Phindile ubhekeke ukuthi abuye avele phambi kwenkantolo mhla ka-25 kule nyanga lapho kutawucala kutekwa kwelicala lakhe. Ngaleli langa leli lekutekwa kwaleli cala utawuphindze atshele inkantolo ukuthi uyalivuma noma uyaliphika leli cala labekwe lona. Utawuphindze ke achaze ke nekuthi vele lokhu lakwendile wakwendelani. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo yamanje eMbambane. Inkampani yahulumende lebukete kuvakasha i-Eswatini Tourism Authority ithi balinganisela ku-10,000 bantfu labangene lapha eveni ngemaholide akhisimusi. Lokuvakala ngalokuxhumanisa sive nalenkampani Siboniso Madlopha. Tikhatsi tabokhisimusi tikhatsi lapho khona livele Eswatini liye litfole tivakashi letinengi letifaka imali lenengi nasemnotfweni walolive. Nyakeni wa 2020 tintfo atikahambi kahle njengobe bekubhekekile njengobe tinombolo tetivakashi tehlile. Lokuxhumanisa sive nenkampani yahulumende lebukete kuvakasha i-Eswatini Tourism Authority Siboniso Madlopha uthi kungene 10,000 webantfu lapha eveni kulamaholide. Uthi hafu wayale sibalo ngemaswati labekabuya ekhaya asuka emisebentini emaveni abomakhelwane. Madlopha uthi kulo hafu lomunye linengi laletivakashi ngulabe babuya eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika. Madlopha uthi noma letinombolo tehlile kukhona letibatshela kona lokuhle noma ngatoke tekuvakasha. Tisitshela ukuthi kufuna siwakhuthaze kakhulu emaswati ukuthi advakashele tindzawo tengcebeleka la ekhaya. Nawubuka ukuthi eminyakeni lophelile nga-2019 ndakhulumela inombolo ka-2019 i-hotel occupancy section accommodation beyi-44%. Lokho sekufaka nalaba ekhamba lebe bakhona nalaba emaswati lebe kakhona.
but ke ngenxa ye-COVID lebekhona nga-2020 so kwenza ukuthi leti nombolo setehlile setibuya ku-28%. So kube about 15% drop ilapho, over 15% drop. But ke thina kusitshela ukuthi emaswati lamanyenti athi step into the plate ahamba ayovakashela leti ndzawo leti. Lokhu kuyasho ukuthi emaswati nasiwendele the right campaigns, awendinga the right incentives ekuvakashela leti ndzawo, ayaphuma emaswati awuthi vakashela leti ndzawo. So kusitshela ukuthi nasingafocus kakhulu le domestic tourism kungasisita ukuthi emaswati agcine appreciate le mali lenganga 1 billion lebekayayisipende eNingizimu Afrika vakashele ngekuvakasha. Singayitfola lenye ingcenye yayo lenkulu ukuthi abuye ayispende lapha even lakithi. Madlopha ubese ukhuthathe emaswati ukuthi aqhubeke nekuvakasha lapha eveni kodwa alandzele imigomo yokuvikela kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Inkampani yeMandi kuleli ithe vikini lelitako itabe icala kuvalela eMandi labo lesolo bangedi kutovuselela imininingwane yabo kule nkampani. Lokhuluma lenkampani noMahlubi Matiwane uthi sikhathi sekuvusetela siphele nakuphela inyanga lephelile. Inkampani yeMandi kuleli sukumisela uhlelo lwatiwanga Know Your Customer lokuluhlelo lokucututela emakhasimende ukuthi avusetele imininingwane yawo kule nkampani kude kwatiwe lebasekhona nale bangasekho emhlabeni. Kuteke kube ngumanje le nkampani inemakhasimende langetudlwana nje kwa 62,000 kanzi-ke half walabo sebavelile kutovusetela imininingwane yabo. Ngekusho kwemchumaniso lenkampani nesive noMahlubi Matiwane sikhathi sekuvela sesiphelile evikini lelitako-ke batawucala bavalele lesolo bahudula tinyawo ekuveleni balungise imininingwane yabo. Ikakhulukazi-ke kunanaba lokhanza ukuthi lokuthinzile ukhanze ukuthi le account umnikati wayo sowashona. Betile ke labanye kutasi nabo nje labang over 157 labavelile basho ukuthi babe sowashona la khaya sabachazela ke ukuthi kufuna bente njani uma ngabe bafuna kulungisa leyo account leyo. Siyacela nabo siyabagcugcutela ngoba nalapho siyaqhubeka siyavala vele ngoba sesiyade ukuthi lo beka customer la water akasekho emhlabeni sidawuqhubeka sivale siqhubeke sivale futhi kunalabo labangakaveli ngoba vele encenye umuntu akaveli nje akasasilo kumbe li customer la water. Kanti-ke labanye babese bayasibuta ukuthi njoba niyati ukuthi sengitholakala ngitholakala lapho lana afaka khona imitha yeni naningifuna mnegiya namba niyobuka lana afaka khona imitha yeni ngilala ngithola khona. Lokukhulu kakhulu indzaba yokuthi sesiya immigrator lokusho ukuthi into tethu sesifuna kudenda ngabongqondo nomshini ngema platforms la sakhona lokufaka ikhathi kuthumela ema-bills water akasawakhicita ema-bills so akasawafaka eposini kodwa so wathumela ngabo mahlale ekhokhwini noma athumele ngelikheli lembali lesithi i-email. Uma siteke lawo ma-details lawo kuba inkinga kithi ukuthi sikhone ukuxhumana nema-customer ethu kuwatisa ukuthi kwenedidime njani nabo bakhone kuhlala baxhumana nathi. NoMahlubi uthi imali lekwenedwa sive kule nkampani kungumanje ingu-190 million yomalangeni. Kanzi-ke nasebakuvalele eMandi kuteke uvulelwe kabusha loyo lisavalelwe utawubhadala leyo penalty leyatiwako kuteke phinza bamvulele. Mina-ke ngingugiyani Msibi etindzabeni Eswatini TV eMbabane. Malanga namahle senkade phethe asibuke nathi tindzaba tethu temidlalo. Umphathi wenhlangano lengamele umdlalo welibhola letinyawo kuleli Frederick Mgomezulu uthi imidlalo yemkhumula jezi itawudlalwa nakuphela ileague. Kuloqhubeka ukuphathamiseka lokukhona kwebhola kuleli ngemkhuhlane we-COVID-19 inhlangano yebhola solo ichubeka nako kufuna indlela letocinekisa ukuthi imidlalo yebhola idlala iyaphela kule season kulandzela ukuthi isizini lesuka kuyo ayidlalanga yonke leyo midlalo. Imidlalo ke lecalile ngiyo ye-league lesekususeke nembuto yokuthi imidlalo yemkhumula jezi yona itawubuya nini. Umphathi wenhlangano yebhola kuleli Frederick Mgomezulu socacisile ukuthi le midlalo yemkhumula jezi itokucala nakuphela ileague. Nasithula lohlaka ekucaleni beyivele kukhona lokho kungako nje kwekuqala lesavele sakwenda kwekuthi leminye imincintiswano lethinta kakhulu lemkhumula jezi ayivele ingadlali yona manje ayidlale ngale ngasekugcineni lokutakwenda ukuthi
noma ngabe khona kuma khona lokwendekako kuthinze kakhulu kati le league idlale iphele yona ithi ngcono no ifike egcineni bese sekuyangena lokunye kwekuqala lokho kwesibili kwekuthi lesikhathi vele lesasibeka setinyanga letimbili letingale ngasekugcineni sasitibekela kona lokuthi kungendeka lesimo kuthiwe siye emanyalo liviki linye noma amaviki amabili noma ngulamathathu lesikhathi stabe sasiniketa isikhathi esanele ukuthi imidlalo yethu singayidlala siphinze siyicetse. Ngomazulu uphinze waveta nokuthi nayibuya ibhola kutohlola bonke abadlali nalabo labadlalisa ibhola ukuthi bede nomkhuhlane we-COVID-19 timali tekuhlola nomkhuhlane titobhadala ngiyo lenhlangano lekubheke ukuthi ibe ngetulu kwa-850,000 emalangeni. Lobekile umsakazo weSwatini TV temdlalo ngiphathiswa Msibi Yambabane. Malanga lamahle lesikhathi manje sitawubuka sona simo selitulo salapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwelive. Malanga lamahle sifika kanjalo kwemaphethelweni adutinza abatefu lebetekucala kulosuku lalomuhla sindlekisela ngalo limi lethu lesiswati kulesikhathi manje siyakhona etitolo nasibuya nabo belitiko letempilo Kusile. Good morning. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what He's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and you know, I don't care what you think about that, but I just like myself. You know, I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Siseka uvuseleleke wakheke emoyeni ngemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sibulethele abahlabeleli abadala nabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphutheka ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. We praise, to God be the glory. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for?
The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at Netbank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Malanga lamahle, welcome back. So lesiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesine. Siyanimukela Maswati Nsanza kuvulela unomsakazo wa Dotitfombe emakhaya nasetinkundleni tekuchumana siyanemukela. Sethembisile ukuthi nayigama ncane insimbi yesithupha sabe sinabo belitiko letempilo. So khona ke Vusile kothwako lochamuka khona etiko letempilo. So bukusana sigaba sesibili salomkhuhlane. Siyabona ama cases emkhuhlane COVID-19. So la yaqhubeka ayenyuka lapha even. Kwathi ngabe vele silive simephi yini lekufuna ukuthi maybe singemaswati sigathe sachubeka ngaso simo semkhuhlane iCovid-19. Mizale kothwako siyakumukela hlelo nekusenzeni. Siyabonga Samo, sithanda ukuvukisela babukele emakhaya. Sithi sijabulile silitiko letempilo ukuthi asitoxoxisana ngomkhuhlane weCovid-19. Siyabonga Mr. Lokofako, maybe asicale khona ekucaleni sibuke ukuthi yakhumbula litiko letempilo lendawana ema projections ukuthi maybe kulesigaba lesi umkhuhlane iCovid-19 siproject athi utabe ula kulesigaba lesi kuso Mr. Lokofako singathi sikuphi kulama projections lawo. Okay, siyabonga Samo, mhlambe lengakuveta ukuthi njengoba sesichazile ngaphambilini ukuthi ema projections kuyaye kube indlela lesibuka ngayo embili ukuthi kutoendekani in the absence of data ngoba kusuke vele singefikile embili. So when we project we try and use the available data to actually see what will happen in future, and lokho kuyasita. I must mention what we've seen in the past. We have actually learned that our projections were within the ranges levels were projected. So I think earlier on when we projected, we had actually mentioned around end of January we might be having around 11,000 cases. We've since updated our projections as I move as far as 10 February. So what we are seeing, it's still the same. There are three scenarios. Let's say simchaze ukuthi ligciwane nangabe li slow in terms of transmission rate, nangabe lisemkhathini nangabe lisetulo kutawendeka kanjani. So what we've noted is that in terms of number of cases cumulative, we've projected a total of 14,996. That is if ligciwane litaba at a slow rate, at a moderate rate, noma ke medium rate, we'll be having 16,396 cumulative infections. And if kutabe kubhetsa lihamba at a very faster rate, siyabona lokuthi we will be sitting around 20,781 cases. So these estimates are talking to ukuthi kutawendekani mhla ka 10 February if lama cases atawuchubeka ahambe ngalendlela la hamba ngayo nyalo. So sengushito lokho ke Samo ngicela kungeda ukuthi in terms of ema deaths nakhona we have actually projected noma ke ngefiki ma deaths, maybe we can speak of the actuals. We do know ukuthi ema cases lesinawo recorded 205 new cases yesterday, and we've seen ama cases sitting around ngathi city they seem to be leveling off at that high rate of around 200 cases per day. So it's recorded 205, and cumulative the cases are now standing at 12,124 if you recall yesterday's statement. Now if you look according to what I have projected here, remember this is as of the 10th of February, and I am speaking now I think today it's 14 January if I'm not mistaken. So you can actually see nasibuka, if we were to draw a line in terms of what we are seeing on the screen, you can actually see ema cases from where we are asitshengisa already ukuthi we are falling between the medium and the faster rate. Lokusho ukuthi if nothing much is actually changed in terms of people's behavior, ema cases will be worse. And then a similar picture is actually seen nasibuka ema deaths. So of which in terms of ema deaths, I think you recall yesterday we recorded 30 new deaths, and ema deaths cumulatively are sitting at 332. Now if you try and look at that graph again, ema deaths, and then plot a line, you can actually see see project
by 10 February, if tinto tihamba kancane, which is low rate at stabana 390 deaths, if it is emkhathini will be having 427, if it's a faster rate we'll be having 541. So if you are drawing a line already from where we are, you can already see we are surpassing we have surpassed slow rate. We are also sitting between moderate and high rate, looking at the date last corner nyalo. Maybe one quick comment I would like to mention, some which we've actually noted. I think you recall, I think end of November, we've noted some cases that were sitting around 6,000. Yes, but now if you look at my cases are around 12,000, and looking at the period, 1 month, no matter 1 month and some few days, my cases have actually doubled. So it tells you, the cases in terms of rate of transmission, it's actually very high. Yes. Ngiyabonga Mr. Lokofako, ngifuna singene ke kunamba labashiya ko emhlabeni Mr. Lokofako, siyakhumbula ihlelweni vele uyaqhubeka ube nathi nasenhlelweni letinye temsakazo titfombe Eswatini TV. Sirekode bamvula bang 13 labashile emhlabeni elangeni la itolo. Laba siphohlongo babo ngilabo lesithi maybe bane coexisting conditions. Sekukhona Mr. Lokofako namba lesithi maybe bebete lufu. Maybe singangena lapho kakafishane. Okay, ngiyabonga Samo. Maybe lengachaza ukuthi maybe asisho lokuthi vele i-data yethu like sibuka i-data kulamanye amave iyatshengisa lokuthi labana ama pre-existing conditions emathuba esibashiye makhulu, and we've noted in our data ukuthi lokuhamba embili kuyaye kube ngile hypertension, le high kulandzele shukela, which is diabetes, edilandzele nato tonke letinye tifo, but letinye tilandzela kancane ngilete ting2 letingathi tishaya kakhulu. Now sengushito loko ngafuna lokwengeta lokho ukuthi in as much as it may be a pre-existing condition when we look at age. Age lokuthi how old are you? If you look at our deaths, what group up by the age groups, we can actually see lama deaths are skewed towards the elderly. So the elderly are mostly dying. So having said that, mhlambe one can mention we have seen people with no pre-existing conditions actually going on to die. But what we've noted as a ministry, I'll speak to it delay in health in seeking health care. Okay. I think you may recall kuna 3 delays in the health sector. One, it's the delay delay lokuthi usuke uyofuna usizo. The second delay, it's now in terms of reaching the health facility, and then the third delay is in terms of getting care within the health facility. So uyukhanze ukuthi kulabo deal labathathu lababili sabavele sebengcile lokusho ukuthi labantu are presenting late kuma health facilities, and when we look and review our data closely siyabona lokuthi most of them I was actually looking at the data, and I think I saw a 37-year-old who actually died within 48 hours of arrival within the facility. No pre-existing condition, but uyabona ukuthi abantu bafika seba lesigaba lesingathi si almost severe to critical. Lokusho ukuthi lo muntu uqale wahlala nako lento wakunesa ngalamanye emathemba akhe wase uyaphutha Dr. Emfolambilo. So if we were to work on logo, I think we would actually save a lot of lives. Yes. Maybe singaqhubeka kafishana Mr. Lokofako asingene ukuthi ngisukumanini ngoba nyalo sekuningi nje uma usho ukuthi lo munye wenda emathemba akhe ngisukumanini langa lecala ngiyeva ngathi hayi mani ngathi ngiyashisa ngisukume ngikhona emtholampilo noma ngitshela ukuthi hayi at least asengimane ngitfola maybe naba bo ginger ngibasebenzisa ko lengibe bathi bayasida. Ngiyabonga Samo. Lengicabanga ukuthi ngakusho in terms of what we actually encourage as the Minister of Health is sukuma masinyane as possible. We know ukuthi nasibuka tifo in terms of speed atifanani. If we were to look at cancer, I'm not saying cancer kufanele singasukumi, but the cancer takes some time. If we were to look at HIV takes some time. But if we are looking at COVID, it's one condition whereby you hear ukuthi umuntu nyalo nje umuntu umgcine a week or 2 ago uva ukuthi lo muntu wagula washona phinza ungcwatshiwe. Yeah, so i-COVID idzinga lokho ukuthi nangingayiva kahle lenhloko, nangingava kahle lomkhuhlane,
immediately I go and seek healthcare health facility. So for me, I would say the only delay ungabe mhlambe ukuthi ukuphethe ebusuku ukuthi udavuka ekseni uye esibhedlela. Otherwise, if you delay any further, I think we've seen the number of deaths and we don't want to actually lama deaths aqhubeke sifuna ukuthi ehle as possible. Asingeneke kudoti funza tethu misale kufaka besolo for sikhathi lesithe manje nisithi nguye lo hamba embili but nyalo siyambona wose senguye lo hamba embili. Ngiyabonga Sam. Now when we look at the data yet in terms of both the cases and the deaths, COVID, it's one of the conditions lengathi sifunza onke malanga. Maybe ngisho kanjalo in one meeting uyafunza nanawe, in one meeting uyafunzisa, so we are flexible to actually adapt. Now cases we've said over time ukuthi most cases are actually seen in the Manzini region, but that has actually within the first wave, I must say ukuthi at some point we saw around July, August Mhoho overtaking Manzini, though Manzini obviously are peaker again. Now siyathi ukuthi COVID has to do with crowding, has to do with people. So if it has got to do with people, where there are many people, we are most likely to see more cases. Now, if you look in terms of the table that I'm actually projecting, you can actually see Hoho is coming up with 113 cases just yesterday, and Manzini is coming with 41. Bolubombo na Kusile and Bona, they have got relatively lower numbers. But NATO, relatively low, but Tingulu on what they usually see. So what I can say about this Hoho in Manzini is that Gula malanga sibona Hoho enyuka, but Manzini na is not completely in the dark. If you look in terms of the cumulative number of cases, they are almost equal, though Hoho has actually surpassed Manzini. If you look in terms of the deaths, Hoho has actually surpassed Manzini with 146 deaths cumulative, and Manzini una 136. Now, kunalenye indicators because that tries to account for the population size in terms of case fatality rate. Overall, siyabona ukuthi in national case fatality rating 2.7%, but nasesibuka closely siyabona ukuthi driver ngibani, driver nguHoho at 2.8, driver Manzini at 2.7. So we may not have sufficient evidence to actually say why is Hoho leading, why is Manzini leading, because what we do know is that Hoho and Manzini are the most populated areas which we know COVID from elsewhere with where people are actually gathering, my chances for the COVID are increased. So that actually qualifies why Hoho and Manzini are actually higher compared to Lubombo and Kusile. Buka sikhathi sefu Mr. Lokufaka asingeneke ekuthenini sinintliko letempilo nasitshela ukuthi second wave vele silivela seSwatini, we can expect it iyeda sisibonile vele ifika ngalesikhathi leni project ngaso sithini kenyalo Mr. Lokufaka kusinika lithemba sithini singakazana ukuthi ama cases achubeka asale ehla sivile labanye sebabemetela i-third wave sithini thina singakazana ukuthi phela ama cases efu asale ehla maybe singene ukuthi lokho yini lokunga contribute kuloko. Okay, siyabonga Samo. So nasibuka ema cases that in terms of kwehla, we do ema short-term projections, we also do ema long-term projections, but what we try to factor in is what we call a transmission probability. Lokuthi mine nginaligciwane ngathelela bangaki bantu, that defines ukuthi ligciwane litawuhamba isikhathi lesinganani. From our preliminary analysis, we've noted ukuthi ligciwane litshengisa ungazuthi that different scenarios actually. If tinto titawuchubeka kanjena unchanged, we might see this taking us up until April. Solo sichubeka with the high number. Yes, it may lower and increase a bit, but at a higher rate. But if tinto titawu change, we can expect that a bit earlier ukuthi sibone kushintsha in terms of kwetinombolo setenhla, because what we do, we factor in many things. Sikubita ukuthi ngudots nasikubala lento ukuthi sibuka i-duration ukuthi abantu ba-isolateka masinyane kanganani, sibuka ama-opportunities in terms of social distancing ku provide i-opportunity yokuyihlisa infection, sibuka i-transmission probability leyo sithi manje kuyi-factor mhlambe ukuthi abantu bageza intandla bawasebenzisa nema-mask, and then bese sibuka lokuthi the population is susceptible kanganani in terms of ukuthi kukhona immunity lesinayo, and we do know ukuthi so far we don't have any vaccine, so that is actually kusho ukuthi vele infection itawuchubeka ispread.
Yes. Asingene ke Mr. Lokutfaka ekuthenini sibonile South Africa ilive leNgilandi sivile na eJapan kukhulunywa ngemikhuhlane maybe loluhlobo lolusha sithini lapha events esicalile in maybe nasibuka le second wave lomunye ngasho ukuthi besibonile abanye inkundla ekuxhumana abasho ukuthi hayi selikhona vele lehlobo lolusha na ubuka lendlela abantu labashiya ngayo emhlabeni lendlela lomkhuhlane lohamba ngayo silikhona maybe lehlobo lolusha leligciwane selinotisile lapha event. Okay, ngiyabonga Samo. We are actually looking that very closely as the ministry. So, mhlambe lengakusho now is to reiterate what previous speakers have said in terms of ukuthi, well, when we look ukuthi South Africa now, we test people going out of the country, we test people coming into the country, and we find some positives. Lokuthi sikhona lokubona ukuthi ngiluphi ihlobo, it's another step of analysis. So we are in talks, we are almost there in terms of doing it, sending our samples to South Africa so that is dobona lokuthi sinalo in Lomaside. But at the back of our mind, we are actually saying, we are assuming ukuthi likhona leligciwane because I've said in terms of the cross-border movement between the two countries and beyond. So we are treating it like we're treating the new variant. So what do I mean by that? I'm actually saying what has been seen with the new variant, vele siyabona lokuthi i-transmission isetulu. Siyabona lokuthi in terms of ema-deaths, abantu bafa kakhulu. But what is comforting to us is in terms of nasibuka lama symptoms. The way it presents itself, kuyafanana another way the first one was presenting itself. Nasibuka in terms of ema drugs, in terms of treatment, siyabona lokuthi kusete le evidence letshengisa ukuthi mhlawumbe ngeke respond in the current treatment. So we're looking at that closely as the ministry, but we are also in the process of actually quantifying ukuthi kanganani. Ngifuna simembe sichazele kafishane Mr. Lokufaka ukuthi nasikhuluma ngalokuthi lihlobo lolunye labanye bakhuluma ukuthi it's more contagious kunale lelinye libonakala ngani lona maybe kulomuntu lonalo. Okay, ngiyabonga Samo, ngicabanga ukuthi kugcizelelana kule ngisanza kusho lokuthi in terms of letimpawu, in terms of clinical presentation yalabantu letimpawu tiyafanana titelo mehluko. So kulukhulu ukuthi ungabona ukuthi lo muntu lo letimpawu letimphethe lenhloko yakhe mhlambe more severe no letimpawu tiyafanana. Siyabona nje ukuthi COVID lokuthi nguliphi bese sikhona lokubona nasisenda le further analysis which we do in a laboratory in South Africa. Basically the presentation is the same, but like I said, what is comforting is that so far from what we know the treatment is actually the same. Yes. Asingene ke Mr. Lokufaka kuma recoveries remember umuntu ngabuta ukuthi engabe silivela seswathini ngasema lizinga le recover kwabambu seliyangeke kuyaliyehla. Ngiyabonga Samo. Nasibuka inzaba recoveries, I think ukuthi inzaba lemcwa kakhulu lesiyibonile circulator even on social media ukuthi why are recoveries actually decreasing. So I think we do know ukuthi nasibuka recovery rate sibuka in terms of active cases. It's influenced mainly in terms of active cases because out of the active cases, how many actually recover? Then that will give us the recovery rate. Yes, earlier on our recovery rate was very healthy. We're speaking of about 94-95%. As lama cases are increasing, as lama recoveries are decreasing, and it is expected kukwendeke. And I think where we're standing now in terms of recovery rate was sitting around 66%. Remember, Samo, for the past almost close to 2 weeks, we've been receiving those big numbers: 157, 200, 250, 276. The big numbers. So it means the rate at which cases are coming into the system is very high. But remember at that period, recover na babo 8 days, 8 cases a day, 20 cases a day. But within, after a 2 weeks period, we will see an increase in the recoveries because people have actually stayed in the system and have been treated and then they recover. So what we like to say is that the recovery rate, we shouldn't be worried lokti ibukeka low. I think if you recall nasibuka data yakuthandi noma itolo, I think yakuthandi sirecord I think 124 recoveries. So sekucala recover labo 100 and something. So it means a week or two from now tabe recover labo 250 207. That will actually decrease the caseload in terms of active cases, then the recovery rate bese iyenyoka. Yes. Mr. Lokufaka ngifuna lokufala lokuthi ngabe kunanibuka kulok recover lomunye ngabuthi athi ku recover baphi Mr. Lokufaka ku recover mina lengithi maybe ngisekhaya timpawu ngisede laba asymptomatic noma bakhona ini recover naba ba mild na moderate na severe. Siyabonga Samo. Actually in terms of recoveries ngasho ukuthi ku recover wonke umuntu though
there are higher chances to recover if mhlambe bo asymptomatic mild, but as you move up the severity threshold, I mean the severity bese lama chances aya ngekuncipha. But now it's influenced by many things. We've seen a lot of cases who were actually severe and go on to recover. Like I said earlier on, kuphela kwemkhuhlane, it's not something automatic. Everybody has a role to play. If you present as early as possible ku-health facility, utawukhanza ukuthi tidzingo takho sheshe tiyabonakala esibhedlela tiyamitheka when there is an opportunity to recover, as opposed to ukuthi umfu efike, because labanye befika while they are arranging admission and then that person actually dies. Some even die on the way to hospital. So we do know ukuthi kube nemalanga that have actually been missed. Yes. Bese lokufaka sesiphuma ehlelweni ungathini nje umlado wakho kuso sibe semaswati. Kuso sibe semaswati ngisho ukuthi bekunene ngicela ukuthi let us do it all, asifake imask, as social distance, phindze astigeze tandla ngemanti nesipho noma ke sebenzisa sanitizer for at least 20 minutes so that sitophephe emkhuhlane. Nekuthi ke silalele tonke texwayiso lebasitshela dona tempilo te COVID-19 regulations kude stophepha kulomkhuhlane. Siyabonga kakhulu mangisa lokuthiwa kuba nathi lomhlekisene ehlelweni. Siyabonga kakhulu sa. Mala nginamahle besesene naye evusi lokuthiwa lokuqhamuka khona etiko letempilo sibukisana phela sona isikaba sesibili sa umkhuhlane iCovid-19 lapha evenda seSwatini. Lesikhathi samanje siyakhona etitolo nasibuya sibuya netindzaba futhi esibili dalo suku Kusile. Good morning. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at Nedbank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money Pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Nanguslang, emalangeni elviki uba semsebentini. Ngempela sonto uba nebangani bakhe. Ubukeka angilophilile futhi naye udiva kanjani. Akatati ukuthi sowunayo iCovid-19. Lempela sonto ledlulile uyichithe nebangani bakhe. Kwaba mnanzi kwabanjeya. Impela bebathokotile baze benda lokho. Nalo angakahlosi Sihlangu sowuthelele bangani bakhe leligciwane. Nabo futhi sebatawuthelela labanye. Lomnye nje webangani baSihlangu uhlala namakwakhe lonesifo sashukela. Naye sowusengotini yekugula. Kanzi lolu hlobo lwebantu lolunetifo letingalapheki lusengotini kakhulu yekushona ngalesifo. Bebangenda njani boSihlangu ukuvikela iCovid-19? Abagweme ukuhlangana kwebantu kulesikhathi seCovid-19. Abachumane ngetindlela tesimanje manje letifaka ekhathi bo WhatsApp naletinye tingcenye te social media. Baxoxe tonke tindzaba labatitsandzako. Uma bahlangene, abafake ema-mask bonke, imbonye kahle emakhala nemlomo. Abakhweshelane banikane 1 meter emikhatsini yabo, futhi bangahlali etindzaweni letivalelekile. Ngaso sonke isikhathi abageze tandla ngemanti nensipho, noma basebenzise isanitizer. Asivikele kwanza kwe-COVID-19 Eswatini. Pick n Pay has a heart for the people of Eswatini, which is why we bring you the best every day. Get the best deals like P&P 2-ply white toilet tissues 18s for only $79.99. Stay cool with Coca-Cola 1 liter. Buy 2 for only 20 emalangeni. Spread some love with Rama spread for bread. 500 gram brick for just $10.99. Prices valid 8 to 14 January at Pick n Pay Eswatini.
Malanga namahle siphindze siyanivusela siyanemukela etindzabeni futhi esibili italo suku leselo siletha ngalo ulimi lethu lesiswati libito lami ngisamkeliswe ngwakakhoza. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula ucela sivese emaswati ukuthi sibabike bantfu lokusolakala ukuthi banemkhuhlane ye-COVID-19 noma laba lokutfolakala ukuthi banawo lo mkhuhlane labangafuni kusebenzisana netempilo ngingafuni kulashwa nekunatha amaphilisi uthi umango nabo makhelwana nabakubona lokho bangakubiki nabo benda bucala. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uthi sive emimangweni kumele sibabike lekusolakala ukuthi banemkhuhlane ye-COVID-19 noma ke lesekwatiwa ukuthi banawo lo mkhuhlane kodwa ke bangafuni kulashwa noma kunatha emaphilisi ngendlela. Simbutile ke Dr. Magagula ukuthi bona ke balitiko banawo inemandla kufika balanze ngenkhani labo lebangafuni kwelashwa babalanze kuteke ukuthi bayiswe edibhedlela ngoba uma solo bahleti batawubeka labanye etinkingeni ukuthi bawuthole lo mkhuhlane. Notifiable condition ukuthi nangabe umuntu atholakala analo lesifo lesi ufanele alibikele litiko letempilo. Angalibikela ke litiko letempilo kusevele ke lingathatha tinyathelo against umuntu ukuthi limconvince according to section 14 lapho nje subsection A usho njalo nje ukuthi ufanele ukuthi athathe tinyathelo ukuthi simconvince umuntu coercively or otherwise ukuthi atame ukuthi athole ukwelashwa. Nesizathu thini sizathu ukuthi umuntu nangabe athole lokho kanti kuyathathelwana angathelela lomunye nje nakaphuma aya esitolo angathelela abanye ngaphandle kwefamily yakhe so into lefanele ukuthi vele ilalelwe sonke asibuye emehlo singamaswati itasithinta sonke lenzaba vele nakubonakala ukuthi kunayo abangafuni lokuphoparate unalo lungelo lokubika indzaba ukuthi kunendzaba siyathi kusena usemangweni khanjwa njani na ukhuluma indzaba kodwa ubike letiko tempilo ukuthi kunendzaba lenje nangu umndeni lo lapha uthi fihla endlini sengiyabekisa awufuni ukuthi kusonzele kanti siyawubona lokuthi ngabe kwendela kube kuyaguleka uvele umakhelwane ufanele ende njalo ngoba nawe sakubeka licala nangabe uyekela nje undzaba ungayideki kanti uyabona ukuthi kuyonakala. Ucela sive ukuthi sekulandzele konke lokushiwo betempilo ekunciphiseni amathuba ekuthelelana lona mkhuhlane nanasewunawo kulandzelwe lokho lekuthiwa kwente. Etindzabeni ngingugiyane Msibi eMbabane. Udokotela labaluleka ngengcondo sebasukumise luhlelo lokweluleka sive lesihlahlekelwe tihlobo nemisebenzi ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19 mahala. Ngalokuvakela ngalomunye walabalungiselela lolu hlelo Ndoni yamanzi Mdlalose. Bodokotela labeluleka ngengcondo kuleli sebabona ukuthi abasebente kanye beluleke bantfu lesebatikhanze bathikameteke engcondweni nangaletinye tindlela kulandzela kushiwa tihlobo nangekulahlekelwa yimisebenzi nalokunye nje lokunyente ngenxa yemkhuhlane ye-COVID-19. Lapho dokotela bengcondo bathi basakha luhlelo lokusita sive mahala ngekuseluleka ngekwengcondo ikakhulukazi leso lesithikametwe ngiyo i-COVID-19. Lapho dokotela ke bathi bayethemba ukuthi evikini lelitako kutawube sekulungile. Ndoni yamanzi Mdlalose uthi babona ukuthi isimo sibi la ngephandle labanye baze bacabange nekutibulala ngekuthi bahanjelwe ngilabo labethembele kubo empilweni. Singema-psychologist ke maswati lamahle sibone kuhle ukuthi asesimane sibambane sonke nathi si-NGO lebitwa ukuthi transitions tengcondo Eswatini sibonile ukuthi tingcondo tebantu tilimele kakhulu nganaku lokusiphethe ngana ipandemic lesiphethe incumbi yabantu bayidzinga le counseling so ke vele sitobe si-launcha le program yethu lena sitayibuta ngekuthi umadudu support group kwanyalo ngoba lolu bhubhane lisekhona semadima madudu wethu utawucala kumabona kude utawucala ku-social network ka-WhatsApp ka-Facebook sisayakha sifuna ukuthi kube inhlangano yawonke umuntu kungabi into yendoni yamanzi kuphela kepha siyibambe sonke kulamalanga nje sesicalile kuba nemihlangano sesiyakhona lamanye base bayashaya incingo already bafuna i-counseling uthatha isikhathi maswati ukuthi ungene engcondweni ukuthi umuntu wethu sosishiyile yebo singamfihla kepha ingcondo iyaphutha lokwemukela ngiko le counseling imcoka kangaka le nto lena sifuna ibe wonke umuntu singene ekhathi ngiyalo nje sisacela
simane sidangalele ukuthi kube nebantu labatasita ngabona lokhu labo babona kude sitokhona ukukhuluma ka Facebook sikhona ukukhuluma ka WhatsApp nangalo futhi uva ngathi indzaba yakho elukhuni awudeyicingo ungayibhala nencwadi. Uthi basakhulumisana netinkampani letibuke ukuxhumana kuleli kubasita ngenombolo lebangayishayela yamahala kodwa ke kwanyalo bangeve bamshayela yena Ndoni yamanzi enombolweni lethi 76173008 noma ke bamWhatsAppele kuleyo nombolo. Mina ke ngengiyani Msibi ezulwini kanike letinye tithombe titholakele ku internet. Belidlelandvongeni Eswatini National Provident Fund bathi emalunga lasefika esigabeni sekuthola imali yawo liyatiwa ngele age benefit levame ukutholwa ngilabo labaneminyaka lenge-50 ngeke bayithole bonke ngenyanga yaBhimbidvwane njengoba bekwendeka eminyakeni. Ngalokho uvakale ngacabangile Dlamini lobuke kusebenza kwelehhovisi ledlelandvongeni kaManzini. Eminyakeni leyendlulile bantfu lebese bafikile eminyakeni lenge-50 50 labanelidlelandvongeni bebaye basebenzise inyanga yaBhimbidvwane njengesikhathi lapho khona bangathatha imali yabo leyatiwa ngele age benefit. Kepha ngekubedvuka kweligciwane icorona lonyaka akusibo bonke bantfu labaseminyakeni yekulitfola lidlelandvongeni labatawulitfola kule nyanga yaBhimbidvwane. Lobuke kusebenza kwelihhovisi lelidlelandvongeni kaManzini cabangile Dlamini uchaza ukuthi imali seyitawutholakala kanjani. Lobe kwenteke emihleni bowukhanza ukuthi sivumela onke emalunga ukuthi angeta ngalo January masivule officeini lokhanza ukuthi noma ngawutelwe ngaDecember noma ngawutelwe ngayiphi inyanga bowuvele utumukeleke ngalo January nakusuka umnyaka. So ke lokho bekwenta ukuthi stikhanze sinemalini lamadze kakhulu la kuwo onke lama service center ethu. So ke kuze sikhone ukucikelela ukuthi silandzela lemigomo lebekwe nguhulumende yeCovid nyalo sibone ukuthi angeke sikhone kulandzela leyo migomo uma ngabe sitawuvumela emalunga ukuthi aqhubeke ete onke njengoba bekete emihleni. So ke lonyaka baphathi babone kukuhle bedlelandvongeni ukuthi kuze sive sivikeleke kuphindze kuvikeleke nato tisebenzi ledlelandvongeni kungcono lokuthi sesibuke indlela letasisebentela ukuthi emalunga ete ngetigaba sikhone kuwasita ashesha khululeka emakhaya kungenela abanye kanjalo ngulapho ke la sifike khona sesincoma ukuthi sicela ukuthi kwanyalo labo labatelwe ngaJanuary kube ngibo lesicala ngabo kuba sita thina sesicedzile ngebaJanuary sibuke ukuthi simo sima kanjani nemaline ethu eme kanjani sesiyababita ke libenyanga lelandzelako. Cabangile uthi tisabukwa tindlela tekuthi ticelo tekutfola lidlelandvongeni tentiwe ngetindlela tebuchwephesha esikhundleni sekuthi bantfu labadzinga lolisito baye matfupha emahhovisini abo. Eminyakeni lophelile bantfu labafaka ticelo tekutfola lidlelandvongeni ngaphansi kweluhlelo lwe-age benefits emkhatsini wetinyanga letimbili kute kube nguBhimbidvwane baba ngetulu kwetinkhulungwane letimbili. Kubikahle ngiwendlovu nginamuzi Mkhonda sikaManzini. Tinhlangano tabosomabhizinisi labancane labacupha timpahla even labomakhelwane bathi kuvalwa kwemahheke even labomakhelwane eNingizimu Afrika sekuphindze kubathikabete kakhulu njengoba labanye babo banesitoko lesincane. Ngemsombuluko kuleli viki mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa umemedele ukuthi lelive labomakhelwane liphoceleleke ukuthi livale emahheke alo onke oli-16 ngesimanga sekwanza kwemkhuhlane iCovid-19 kulela live. Kuvalwa kwemahheke noma kusinyathelo lesihlose kufinyeta sivinini sekwanza kwalomkhuhlane kepha bosomabhizinisi labancane bakuleli bathi bona kubahambeli kahle uma avaliwe emahheke ngoba lokhu kusho ukuthi ngeke basakhona kucupha. Sihlalo wenhlangano iphanzela umfana lomthandazo Mathenjwa uthi bafise ukuthi lokungenani kuvunyelwe lidlanzana lapho osomabhizinisi labancane kuthi bavunyele kuye ucupha njalo ngeliviki. Besihleli nje sinoma sithi inkosi yami nahulumende wethu ngoba siyabona ukuthi akusibo balakithi Eswatini bavale magede kungale kuthi bathi nabakhulumisana phela nalabalingani babo nathi singema cross border njengoba siqupha ngale basifake eluhlwini nakuthi letincwadi lele batishoko bangasishiyi ngaphandle ngoba itolo sike sasala vele ngaphandle sabona imoto letinkulu kungito leticrossako
kanti nathi phela siqupha khona le isitoko kude mntanami ake sekude nje kwanyalo sisuka Khisimusi. Sihlalo wenhlangano yabosomabhizinisi labancane i-Cross Border Association Thobile Dube uthi banyenti bosomabhizinisi labancane labathikabedekile kanti lokubuhlungu ukuthi bevene ukuthi naseveni labomakhelwane yeMozambique lapho acupha khona lamanye emalunga abo bosomabhizinisi labancane nakhona sekumisiwe ukuthi bacuphe. I-statement siphume itolo ebusuku kwathiwa emahokhaza akaseme nakhona liqiniso ke ngisetawushaya nami ku-president wa Cross Border kuMaputo ngive ukuthi vele simisiwe nakhona kuDoba Pass singu-416 lesi ikhona khona but mase sikhulumisa Swaziland wonke more than 7,000. Kubhekeke ukuthi live leNingizimu Afrika livule emaheke alo mhla ka-22 ngenyanga yeNdlovana kepha bosomabhizinisi labancane bathi sithi kakhulu kubo lesikhathi ukuthi bangabe bahledi bangacuphi. Kubikahlengiwe Ndlovu nginamuzi Mkhonda sikaManzini. Umxhumanisi wesive nemaphoyisa aphindile Vilakati uthi inombolo tebamvu lababoshelwe kungalandzeli timiso tekulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 tefika emakhulwini lamathathu 300 kusukela losabambe kubangivunankhulu welive Themba Masuku wamemetela kunciphisa kwekuhamba kwabantu ngaphandle kwetizatfu i-partial lockdown evikeni leliphelile. Bangetulu kwemakhulu lamabili bantfu lesebaboshelwe kungafaki tifonyo kanti tinombolo tebantfu labangahloniphi imitsetfo lebekwe nguhulumende yekulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lefaka ekhatsi kuhlangana kwebantfu banatse tjwala kanye nekuya emasonveni solo kuyachubeka. Loku kuvetwe kumxhumanisi wesive nemaphoyisa aphindile Vilakati lochaze kabanti ngetinombolo talabo lesebaboshiwe. Sibenawo amacala labikiwe kulandzela ukuthi isive senkhosi singacomply nemitsetfo losanza kukhishwa nguhulumende kakhulukazi esigabeni sekuhlangana kwasosive. Njengalokhu sibe namasonto lavako ku-10 laboshelwe kungagcina umthetho. Saphindze futhi saba nabo bantfu lokutfola ukuthi bahlangane ndzawonye bayanatha noma batijabulisa njengaleyo ndlela lefaka ekhatsi kona kunatha. Kwaba netitolo futhi nato letikhandzaka leti-operator ngalokhu ngekho emthethweni letifaka ekhatsi labo labathengisa bona tjwala. Tinombolo-ke letiningi lesitibonako dalabo labangafaki wona emamask. Lo ngikhuluma nje kulamalanga lamabili empelasonto bacishe bafika ku-300 bantu lababoshelwe kungagcoki imask. Lesithi-ke sivene sichubeke kusikhuda nekusincenga ukuthi asigcine konke lokho uhulumende lakumisile ukuze ukuthi sigweme kwanza kwalolu gciwane le-COVID. Singemaphoyisa-ke sitawuchubeka impela nekwenta siciniseko sekuthi wonke umuntu uyawugcina lo mthetho. Vilakati uthi kuyamangalisa ukuthi ngisho lesifo sesikhombisile ukuthi siyabulala kodwa abantu solo bafuna kulandzelelwa ukuthi batiphephise. Uthi unxusa sive ukuthi sibambise hulumende ngekuhlonipha tonke letimiso kude sitosheshe sisincobe lesifo. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisenhlangano. Sivele somele kuva ukuthi watini ifakazi wembuso ecaleni lekubulawa kwaloyo lebeka ngisomabhizinisi Victor Gamete sitawukuma kude kube inyanga yeNdlovu lenkulu. Lo fakazi ngusiphiwe Tata Ngubane wasevenda bomakhelwane eNingizimu Afrika losolakala ukuthi naye waba nesandla lesibandi kulokucala. Siphiwe Tata Njebe Ngubane walethwa lapha eveni enyangeni lephelile wagcinwa endzaweni lengavetwanga esiveni kuze atawuvikeleka. Ngubane losolakala ukuthi naye waba nesandla ekubulaweni kwa Victor Gamete sewugucuke sewungufakazi wembuso lobaluleke kakhulu. Njengoba inkantolo lenkulu seyikhiphile ukuthi licala lekubulawa kwaGamete litawuchubeka ngenyanga yeNdlovu lenkulu, Ngubane ubhekekile ukuthi naye afakaze. Leli cala litawuchubeka enkantolo kusukela mhla ka-17 kude kube ngumhla ka-24 kuyo lenyanga yeNdlovu lenkulu. Umsolwa lobekwe licala lekuba nesandla lesikhulu kuleli cala nguSipho Shongwe loliphikako noko leli cala. Kanti kulelinye licala inkantolo yemacala lendlulisiwe seyisivumele sicelo semmeli Sipho Mnisi kanye naBhekithemba Shongwe lababoshelwa tinsolo tekweba ngekukhohlisa. Lesicelo sabo sacitfwa yinkantolo lenkulu eminyakeni lophelile kwaba ngulapho baya enkantolo yemacala lendlulisiwe.
Bomnisi naShongwe basolakala ukuthi bakhwabanisa imali lecishe ifike ku-300,000 emalangeni kumasomakade Adelaide Dlamini. Kusolakala ukuthi lokhu bakwenda ngekuthi bamuluthe bathi batamthengela timoto eveni leNingizimu Afrika. Umbuso bewusiphikisa lesicelo ngenxa yetizathu letahlukene letifaka ekhatsi ukuthi labomsolwa bangahle batsinzane nafakazi wembuso losebenta egedeni laseNgwenya lobeka basita nakwendiwa lelimacala. Inkantolo yemacala lendlulisiwe ithi inkantolo lenkulu ayibukanga kahle konke ngalendzaba. Inkantolo yemacala lendlulisiwe ibese ibaniketa ibheyili yemali lengu-50,000 emalangeni. Itsite-ke ababhadale imali lengu-15,000 emalangeni bese baletha sibambiso lesingalingana imali lengu-35,000 emalangeni. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela inkantolo lenkulu. Umsolwa lo ngumakelo neminyaka lengama-45 uboshiwe kulandzela ukuthi asolakale ukuthi ushayela uswane ngensimbi enhloko. Kanti umsolwa usolakala ukuthi wenda lobucala eMangwaneni mhla tinga-27 eminyakeni lophelile ngenyanga yeNgongoni. Lo msolwa longuphindile Simelane loneminyaka lengu-45 uvele phambi kwamanje Sifiso Vilakati namuhla. Licala labekwe lona ngulelo lokwephula umthetho wekuvikela kuhlukubetana ngelicansi neludlame emakhaya i-Sexual Offences and Domestic Violence Act. Kuthiwa mhla ka-27 enyangeni yeNgongoni eminyakeni lophelile phindile washaya luswane lolunetinyanga letisitfupha ngensimbi enhloko. Loluswane alusilo lwakhe phindile noko lamakhelwane wakhe. Kuvelile enkantolo ukuthi loluswane seluyelulama kulokushaywa ngalensimbi kanti lokhu ke kuthiwa kwendeke endzaweni yaseMangwaneni. Nakafika phambi kwenkantolo phindile uvetile ukuthi utawutimela angeke aze aqashe ummeli kulendzaba. Umbuso uvetile ukuthi angeke uze usiphikise sicelo sekutokela ngephandle nangabe utasifaka phindile. Inkantolo ibese iniketa lo msolwa ibheyili yemali lengu-500 emalangeni. Inkantolo ichubeke yamyala umsolwa ukuthi angaqali atsinzane nabofakazi bembuso kuleli cala loku angephandle ngebheyili nangabe utawukhona kubhadala le mali lengu-500 wemalangeni. Phindile ubheke ukuthi abuya vele phambi kwenkantolo mhla ka-25 kule nyanga lapho kutawucala kutekwa kwelicala lakhe. Ngalelilanga leli lekutekwa kwaleli cala utawuphindze atshele inkantolo ukuthi uyalivuma noma uyaliphika leli cala labekwe lona. Utawuphindze achaze nekuthi vele lokhu lakwendile wakwendelani. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo yamanje eMbambane. Inkampani yahulumende lebukete indzaba tekuvakasha i-Eswatini Tourism Authority ithi balinganiselwa ku-10,000 bantu labangene lapha eveni ngamaholide akhisimusi. Kanti ukuvakela ngalokuxhumanisa sive nale nkampani Siboniso Madlopha. Tikhatsi tabokhisimusi tikhatsi lapho khona livele eSwatini liye litfole tivakashi letinengi letifaka imali lenengi nasemnotfweni walolive. Nyakeni wa 2020 tintfo atikahambi kahle njengobe bekubhekile njengobe tinombolo tetivakashi tehlile. Lokuxhumanisa sive nenkampani yahulumende lebukete kuvakasha i-Eswatini Tourism Authority Siboniso Madlopha uthi kungene 10,000 webantu lapha eveni kulamaholide. Uthi hafu wayale sibalo ngemaswati labekabuya ekhaya asuka emisebentini emaveni abomakhelwane. Madlopha uthi kulo hafu lomunye linengi laletivakashi ngulabe babuya eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika. Madlopha uthi noma letinombolo tehlile kukhona letibatshela kona lokuhle noma ngato-ke tekuvakasha. Tisitshela ukuthi kufuna siwakhuthaze kakhulu emaswati ukuthi advakashele tindzawo tengcebeleka la ekhaya. Nawubuka ukuthi eminyakeni lophelile nga-2019 ndakhulumela inombolo ka-2019 i-hotel occupancy section nje accommodation beyi-44%. Lokho sekufaka nalaba ekhamba lebe bakhona nalaba emaswati lebe kakhona.
but ke ngenxa ye-COVID lebekhona nga-2020 so kwenza ukuthi leti nombolo setehlile setibuya ku-28%. So kube about 15% drop ilapho, over 15% drop. But ke thina kusitshela ukuthi emaswati lamanyenti athi step into the plate ahamba ayovakashela leti ndzawo leti. Lokhu kuyasho ukuthi emaswati nasiwendele the right campaigns, awendinga the right incentives ekuvakashela leti ndzawo, ayaphuma emaswati awuthi vakashela leti ndzawo. So kusitshela ukuthi nasingafocus kakhulu le domestic tourism kungasisita ukuthi emaswati agcine appreciate le mali lenganga 1 billion lebekayayisipende eNingizimu Afrika vakashele ngekuvakasha. Singayithola lenye ingcenye yayo lenkulu ukuthi abuye ayispende lapha even lakithi. Madlopha ube sewukhuthatha emaswati ukuthi aqhubeke nekuvakasha lapha eveni kodwa alandzele imigomo yokuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMpabane. Inkampani eMandi kuleli ithe vikini lelitako itabe icala ivalela eMandi labo liselo bangede tovusetela imininingwane yabo kule nkampani. Lokhuluma le nkampani noMahlubi Matiwane uthi sikhathi sekuvusetela imininingwane siphele nakuphela inyanga lephelile. Inkampani yemandi kuleli sukumisela uhlelo lwatiwanga Know Your Customer lokuluhlelo lokucucutela emakhasimende ukuthi avusetele imininingwane yawo kule nkampani kude kwatiwe labasekhona nale bangasekho emhlabeni. Kuteke kube ngumanje le nkampani inemakhasimende langetudlwana nje kwa 62,000 kanzi-ke half walabo sebavelile kutovusetela imininingwane yabo. Ngekusho kwemchumaniso lenkampani nesive noMahlubi Matiwane sikhathi sakuvela sesiphelile evikini lelitako-ke batawucala bavalele lesolo bahudula tinyawo ekuveleni balungise imininingwane yabo. Ikakhulukazi-ke kunanaba lokhanza ukuthi lokuthinzile ukhanze ukuthi le account umnikati wayo sowashona. Betile-ke labanye kutasi nabo nje labang over 157 labavelile basho ukuthi babe sowashona la khaya sabachazela-ke ukuthi kufuna bente njani uma ngabe bafuna kulungisa leyo account leyo. Siyacela nabo siyabagcugcutela ngoba nalapho siyachubeka siyavala vele ngoba sesiyathi ukuthi lo beka customer la water abasekho emhlabeni sitawuchubeka sivale sichubeke sivale futhi kunalabo labangakaveli ngoba vele encenye umuntu akaveli nje akasasilo kumbe li customer la water. Kanti-ke labanye babe sebayasibuta ukuthi njoba niyati ukuthi sengitholakala ngitholakala lapho la nafaka khona imitha yeni naningifuna mnegiya namba niyobuka la nafaka khona imitha yeni ngilala ngithola khona. Lokukhulu kakhulu indzaba yokuthi sesiya immigrator lokusho ukuthi into tethu sesifuna kudenda ngakongcebo nomshini ngema platforms la sakhona lokufaka ikhathi kuthumela ema-bills water akasawakhicita ema-bills so akasawafaka eposini kodwa so wathumela ngabo mahlale ekhukhwini noma athumele ngelikheli lembani lesithi i-email. Uma siteke lawo ma-details lawo kuba inkinga kithi ukuthi sikhone ukuxhumana nema-customer ethu kuwatisa ukuthi tikwenedi time njani nabo bakhone kuhlala baxhumana nathi. noMahlubi uthi imali lekwenedwa sive kule nkampani kungumanje ingu-190 million wemalangeni kanzi-ke nasebakuvalele amandi kuteke uvulelwe kabusha loyo lisavalelwe utawubhadala leyo penalty leyatiwako kuteke phinza bamvulele. Mina-ke ngingugiyani Msibi etindzabeni Eswatini TV eMpabane. Live laseSwatini lingawuncoba umkhuhlane iCovid-19 uma bantfu labasha bangayilandzela yonke lemigomo lebekwe betempilo nahulumende ngalokuvetwe bantfu labasha labangaphansi kwenkundla yasemadlangambisi. Kuletinsuku ngokwembiko webetempilo ukhomba ukuthi linyuka lizinga lebantu labathola lo mkhuhlane we-COVID-19 nalabo labashiye emhlabeni ngenxa yawo. Uma lo msakato ukhulumisana nebantu labasha basemadlangambisi bavetile ukuthi nabo lesimo sesiyabakhatsata ikakhulu njengoba lesifo sithatha ikakhulu batali bangani netihlobo emakhaya. Kuliciniso lokho bantu abadala bayafa even inombolo diyakhuphuka njengoba kufikele second wave bantu abaningi baya-admithwa etibhedlela but kufa abantu labadala kakhulu lokusho ukuthi thina bantu labasha funa sale singenelela ngoba phela mawubuka isikhathi lesiningi bantu labasha ukhanza bahamba nje khona la trading bangakawafake ama-maski noma athi uyifakile akakatimboni kahle emlonyeni. Kuyathusa ngoba labantu abadala ukhanza ukuthi ngibombo bona mbamba labalandzela
lemigomo lebekwe ngibo betempilo bawafaka amamaski bayageza tandla nako konke lokho. Lokhu kungenteka cha ukuthi mina ngafuna ukuthi lensha ngoba ngiyo lelo khanza ukuthi iphuma yele ngephandle ilandzele igcona ibuyela ekhaya. Ungathi ingahlalela ngasekhaya. Kungabi lokuphuma ungena. Ngicela kubantu abasha ukuthi sibambisane nahulumende lelibhubhane lelikhulu. Cause abantu abasha labanye bayasuka emakhaya bangakafaki imask, labanye bangagezi tandla. Nalo mgomo lobekiwe bangawulandzeli. Ngicela lokho ukuthi labantu abasha bawulandzele lo mgomo bambambise uhulumende. Cause emamask bawafaka nababona emaphoyisa noma nabawabalekela. Abanye basithe ngemaduku kani kuyingozi. Nalo lithemba nokuthi sambambisa uhulumende silinqobe lelibhubhane. Labantu labasha baqhubeke baveda ukuthi bayakholelwa ukuthi uma abantu labasha bangayilandzela lemigomo lebekwe betempilo nahulumende livela kangwane linganqoba lomkhuhlane njengoba esikhatsini lesinyenti bantu labasha abayilandzeli ngendlela efanele lemigomo nekuthi ngibo labahamba kakhulu noma singekho sidingo. Etindzabeni teSwatini TV ngibonga Simagagula eMadlangembisi. Mahala ngelamahle sesingena khona etindzabeni tetfu temidlalo. Umphathi wenhlangano engamele umdlalo welibhola letinyawo kuleli Frederick Mgomedulo uthi imidlalo yemkhumula jezi itodlala nakuphela imidlalo yeligi. Kuloqhubeka ukuphathamiseka lokukhona kwebhola kuleli ngemkhuhlane weCovid-19, inhlangano yebhola solo ichubeka nako ukufuna indlela letoqinekisa ukuthi imidlalo yebhola idlala iyaphela kule season kulandzela ukuthi isizini lesuka kuyo ayidlalanga yonke leyo midlalo. Imidlalo ke lecalile ngiyo ye-league lesekususeke nembuto ukuthi imidlalo yemkhumula jezi yona itobuya nini. Umphathi wenhlangano yebhola kulele Frederick Mgomezulu socacisile ukuthi le midlalo yemkhumula jezi itoqala nakuphela i-league. Nasithula lo hlaka ekuqaleni beyivele kukhona lokho. Kungako nje kwekuqala lesavele sakwenda kwekuthi leminye imincintiswano lethinta kakhulu lemkhumula jezi ayivele ingadlali yona manje. Ayidlale ngale ngasekugcineni. Lokutakwenda ukuthi noma ngabe kukhona kuma khona lokwendekako ukuthinze kakhulu kati le league idlale iphele yona ithi ngcono ifike ekugcineni bese sekuyangena lokunye kwekuqala lokho. Kwesibili kwekuthi lesikhathi vele lesasibeka setinyanga letimbili letingale ngasekugcineni sasitibekela kona lokuthi kungendeka lesimo kuthiwe siyemanyalo liviki linye noma amaviki lamabili noma nglamathathu lesikhathi sitabe sisasinike isikhathi esanele ukuthi imidlalo yethu singayidlala siphinze siyiqede. Mgomezulu uphinze waveta ukuthi nayibuya ibhola ukuthi uhlola bonke abadlali nalabo labadlalisa ibhola ukuthi bede nomkhuhlane weCovid-19. Timali tekuhlola nomkhuhlane titobhadalwa ngiyo lenhlangano lekubheke ukuthi ibe ngetulu kwa-850,000 emalangeni. Lobekile umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Mengameli wenhlangano yemidlalo yemabhayisikili Sihlangu Nhlabathi uthi babheke ukuthi imidlalo yabo ichubeke ngalokuhleliwe njengoba ngalelo hlelo lwabo lalomdlalo batokhona kulandzela imigomo lebekwe nguhulumende yekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19. Kulesikhathi lapho umkhuhlane weCovid-19 ubuye ngemandla sobekeke netemidlalo letiningi ngotini ukuthi tingachubeki njengalokhu nahulumende wakuleli sekaqinisa imigomo yekuvikela lo mkhuhlane. Umdlalo wemabhayisikili ungleminye imidlalo yona lebeyivumelekile ukuthi ingachubeka idlale njengalokhu mancane amathuba ayikuthi bangahambisa lo mkhuhlane. Mengameli wenhlangano lomdlalo Sihlangu Nhlabathi uthi batochubeka nayo imidlalo yabo lebeyibheke ukuthi iqale ngenyanga yeNdlovana. Ikhalenda yethu njena umjako wethu yokuqala oyevikini lokuqala la February lesicabanga ukuthi siyasibona naloko sisibona simo seCovid-19 ukuthi sibhebhedekile kulamalanga kule wave yesibili kodwa siyaqabanga ukuthi utawuqhubeka lo mdlalo we-time trial ngoba ngumdlalo lo ongafuni nebantu ukuthi babe baningi umdlalo lo futhi lo thi uma abantu kuhlangenwe umbugibela yedwana akagibeli namuntu uhamba yedwana lisho ukuthi utawukhona ukuthi mhlambe ulungisele noma ku-observe ema-regulations ahulumende. Siyacabanga lokuthi namakhalenda yefletako
yetawuqhubeka nayo mabe kunele ushintsho sitaphinze mhlambe sibatise laba bagibeli ukuthi cha uhulumende sokuthi asithathe nayo indlela sesitawuhamba ngayo. Hlabathi uthina khathaloku lemidlalo etoqhubeka kepha-ke sekutobita ukuthi babukele enye indlela tekuhlangana njengalokhu bekumele ukuthi babe nemhlangano wabo lomkhulu okuphetha umnyaka ubese-ke ukuthatha nabo bagibele ukuthi basalungiselela le midlalo yabo bacaphele kakhulu phindze balandzelele leyo mgomo lebekwe nguhulumende. Lebekela umsakazo we-Eswatini TV temdlalo ngumphathisi wemsibi kalobamba. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tefu lebetesibili kulosuku solo sitiletha ngato ulwimi letfu lesiswati kulesikhathi manje siyakhona etitolo nasibuya sibuya nabo belibandla libuka indzaba tekuvakasha lapha event laseswatini i-Eswatini Tourism Authority. Kusile, good morning. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Malanga lamahle, welcome back. So lesithubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesine malanga lamahle emakhala ensanza kulela umsakazo wetithombe siyanemukela nasethi inkundleni tefude kuchumana. Siyabonga kakhulu ukuhlalisana nathi. Sethembisile ukuthi nayigabanca insimbi yesikhombisa sizabe sinabo belibandla libuketho nathi indzaba tekuvakasha lapha event laseswatini Eswatini Tourism Authority. So khona ke sibonisa umadlopha lokuqhamuka kulo lelibandla sobukusana ngabe indzaba tekuvakasha lapha event laseswatini phela kuhambe kanjani emaholiday akhisimusi kulesikhathi lesimkhuhlane iCovid-19 ukhona kepha siyafuna ukuthi phela tourism sector yethu iqhubeke ithuthuke iqhubeke ifake isandla emnothweni welive laseSwatini. Mr. Madlopha siyakumukela kuseni ehlelweni. Siyabonga ukumukela sami and ninjani eminyakeni lomusha. Siyaphila Madlopha njani nini? Siyabonga siphilile nananansi. Asingene kuma holiday akhisimusi thengabe vele kuhambe kanjani? Ngikhumbula ukuthi sithena icala le festive season sazama ukuthi silibandla la tourism siphume sithe eMaswatini
geza ntandla nisanitize nichelelane bese nifake ama-mask nihamba nenzaweni tekuvakasha ngoba sibuke ukuthi uthi uhulumende asithi siuvula umnotho siphinde sithathe sente tonke daba ukuthi asithelelane legciwane sabuka ke nathi sika tourism ukuthi lama tourism institutions akangabi ngema super spreaders as they put it now sase sibika ngemigomo leyithide ebaleni ukuthi sitawusebenza ngayo njenge sector ka tourism kubambisana ke nelive nemhlaba wonke ukuthi phela singayenzi silegciwane ngiyajabula ukuthi eMaswati akwendile lobe kufanele nalapho khona betivela leto etigameko lebetingathanzeki besisukumela etulu kanti sesiyasebenzisana nalabo la kuvele khona sesiyakhona ukuthi sikubambe kunganzi ngiyajabula ke nekubonga ngijabula ukuthola lithuba lekubonga eMaswatini ukuthi nasibuka inombolo the festive season eMaswati ngenca mhlambe yale tincabekelwane ukuthi na uhamba eNingizimu Afrika nyalo sekufuna ukuthi ube ne test ye COVID sekudingeka ukuthi leyo test beyidulile so kwendile eMaswati ukuthi atibuka letinye indlela ukuthi singakusebenzisa njani ke manje lokukwa kwethu ngiko lapho khona bese sekudaleka nalinye Facebook page lokuthiwa nguvakasha eSwatini lesibonga nje boThabile Maripe lebusi badlala lichaza lelikhulu lekuthi leyo movement leyo ikhona ukuthi eMaswati iwende abe neligcabo ngetindzaba tekuvakasha eSwatini so ngelinye idrive lesicabanga ukuthi isibambisile silibandla ka tourism kungako nje igcine konke igcine sesipartnerisha vele nabo labasebenza kuleyo Facebook page so sitheke ngalo December sase sithi eSwatini has more ngoba actually vele sithi nasiyobuka lapha kule ulovakasha eSwatini sabona ukuthi kunindzawo abantu bebathi hawu kuseSwatini la ukangane la ngingafika nini ukhanze kusibantu sebabona ukuthi uyade eSwatini livele lihle no wonder lilistwe as a top 5 destination yekuvakashelwa kulomnyaka ophelele nga2020 by Lonely Planet and phinze leli live lenethi indondo letinyenti ngalana kudedede kuvakasha so bebathi buda ke masothu yini lechaza abantu lapho yebo ngemasiko ethu but nalebuhle bale live ukuthi umuntu akangena nje kilo kunethi indvo letinyenti lesetizeta tu abantu bekuhamba libe ngingakujubulile nje Mr Madlopha ngibonile ukhuluma ngalo leli page ngibonile nakhona abantu labangasiba lapha even bangena babuta thengambe nangifuna kuyohlala enzaweni le kanjena ngingaya kuphi eMaswati siwabonile nawo recommend athi awuvakashela Mandenga vakashela maybe nang the George ngicabanga ukuthi kusite kakhulu lokho Mr kusite kakhulu ngoba sibe sesiyabona ukuthi kunye lesikufunzile ngale ngathi nje ngale sikhathi seCovid nabo lockdown sibe sesiyabona ukuthi idigital media ikakhulu social media is one of the platforms lapho khona abantu bangathola khona information kalula baphinze bathole futhi ukuthi basitakala so bewakhona ukuthi abantu nasebayele babone letindzawo khona kuletindzawo ka social media bese sebayabuda so sikhanzeke ukuthi nalama establishments aka tourism ngaba le hotela kungaba ngiletinye indzawo tengcebeleke bokhanza ukuthi nabo sebanayo ama Facebook pages abo laba sinaba khona ukuthi joina ngawo ngale kavakasha noma bangajoyini ukhanze ukuthi wena usebenzela lelo hotela noma usebenzela leyo ndzaba yengcebeleko so ukhona lapha so uyayiphendula imibuto lefana naleyo sesiyakhona kusisitakala so sikubone ukuthi kusisidile asibiyele ke lokukhuluma ngakwecaleni indzaba tinombolo tethu nasibuka ukuthi ihambe njani ifestive season diyasitshengisa ukuthi nasikhuluma ngetindzaba tema arrivals ama tourists lachamka ngaphandle kwalelive tehlile kakhulu and utawukhumbula lokho ukuthi kwendiwa phela ukuthi imhlaba wonke bekune travel ban nema restrictions lokuthi sithi noma sekavulwa kwase sekuthiwa na uhambile waya kulela live leli utawubuya lakithi uhlale ku quarantine for emalanga lathide bokhanza kwesikonto kuyaba cedzela emandla ukuthi bangeda la even lethu ukuthi batovakasha akusithi ke sodwa cishe nje yonke le region South Africa kuyakhalwa Africa yonke kuyakhalwa nale mshiya loya ngishiya kwetilwandle nakhona kuyakhalwa lakithi ke tinombolo tehlile nga over 76% and that's a huge number
for us ukuthi silahlekele kangako. Ngakubekisela nje ukuthi kulomnyaka lophelile ngalesikhathi sabo Christmas kusukela lapha bo 22 December size siyofika ngale 27 bokhanza ukuthi tourist leswe now bekacisha afike ku 50,000 labantu nje labangeni lebeta kule live ngenxeko ukuthi sesikhathi sa Christmas. So we had about 46,000 people coming in, and to be precise we had 46,387 people. But sithina sibuka kulomnyaka lona sesikuqathanisa nalo 2019 nangisilomnyaka lo ngishikhulumeka lo 2020 ukwenza ukuthi sina only 10,871 webantu labedile. It's a huge drop. So and now sokubuka lokho ke kusho ukuthi kuyadzinga vele lokho ukuthi sale singasabuki ngaphandle nasikhuluma ngedinzabade ukuthi kufanele kuvakashwe. Sekufuna siqinise la ekutheni emaswati singawenda njani ukuthi na uphuma nje la uhambe uyongcebeleka ushaye umoya yathi sengisebenzile ngivuke lokwa ngabamba Kusile breakfast show asengihambe ngilapho khona ngingaphumula khona ungabi ucabanga ukuthi kutawuvulwa negedeni ngiphume. So sifuna ke manje ukuthi emaswati acale akucabanga athi ijabulele indzawo and siyabonga nokuthi akwendile emaswati asineketa futhi ne feedback labo ngaphatheke kahle khona sasukuma sahamba sayoku attend sabambisana nebanikati bema establishments. But lokukhulu le feedback ibeyinhle kakhulu ajabulile emaswati abona ukuthi analokuhle la even. So inombolo tehlile ikakhulu nasibuka nalokuthi still eSouth Africa ke isasineke ama tourists lamanyenti ama South Africans ayalivakashela live la kangwana ngoba about 87% wale dinombolo letingenile bantu labaqhamuka eSouth Africa, and bekwentiwa vele lokho ukuthi labaqhamuka khashani bebanenkinga ngisho yengena nje la khona la eNingizimu Afrika ngoba kufuna ungene khona ungakede efeni lakithi. So ngulawo lama challenges lesibenawo nasibuka le dinombolo ukuthi itehle kakhulu nangabe sicathanisa leminyaka lophelile ligedike lasengweni cishe ngiyona mnyango wekungena la Eswatini nasikhuluma ngenza abade kuvakasha ngoba still ngilo lelisinekete ivakashi letinyenti. Sibonile ke nokuthi seliyasebenta i-airport yethu in terms of kusilethela ivakashi. So besinako ukuthi inombolo ihletehla ihletenyuka kepha ke ikakhulu besendiwa kuloko ukuthi kuncane vele le movement worldwide. So some let inombolo lethu disehlele kakhulu lokusitshela ukuthi ufuna vele siyiqinise i-domestic tourism. Ngifuna ukuthola ke Mr Madlopha ukuthi engabe kusisive semaswadi yini ngathini lokusitile sabona ukuthi ngaphandle kwayo i-lockdown sabona ukuthi athi umgcwa ukuthi live lethu silivakashele yini maybe le contribute ekuthenini emaswadi phela asukuma avakashele live la. Ngibalile ekucaleni sami ngabala lama campaigns lesibenawo mhlambe zabala futhi nabo Facebook page nabo bavakasha le vakasha ngicabanga ukuthi isisite ngale ekutheni bantu bebadibuda bantu bebangalati live emaswati bekangalati. So nakaya lapha kavakasha umuntu uyahamba uyashutha lapha ukuthi yathi ngibe ngisenza weni lenkutsi ngiphetheke kahle bukani kuhle kwane sekayacala ke emaswati asinyelo hayi man ngihluphekelani angihambe ngiyongcibeleka lapha labanye bahamba ke basebacala badade naletinzawo. So ngabeka le combination etinfele timbili ngithi one ngiloko ukuthi sesikucreatekele awareness ati emaswati ukuthi indeed Eswatini has more to offer in terms of tourism, especially for the domestic market. Number two, sibe sesibuka ukuthi sicale a series of campaigns kule festive season even ku build up yakhona. Ngiyakhumbula nje induna nakucala induna etekuvakasha nemvelo nakucala September bene tourism month salonja vele lapho a build up lapho bona besita lapho ema tourism establishments aniketa 50% discount emaswatini. So emaswati athi yey nalithuba lami lokuse ngahamba ngiyolala ehotela ngicebeleke nakuma activities la khona. So lokuse sibambisane nalabanikati balama establishments ukuthi babe khona lama offers ba reduce ama prices kusitile kakhulu kusemaswati ayithathe leyo initiative ukuthi avakashe. Kwaphinze kwaba nako ukuthi ke emaswati sekade awuthi naketile la etindzaweni tekuvakashela aphinze awini. So uthi nyalo utawuthi hayi ukuthi uyile nje lapho utathi nathi uyile usibuyisele receipt yakho uwini. Sisebenzisile umsakado wetithombe na Eswatini TV sibambisile kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi sike saba na about 12 episodes lapho khona besi rana le program every Friday, and that was a huge success because bebasnabethe labanikati balama tourism establishments lana bachaze ukuthi what do they have to offer emaswatini. Basinabefika lana bese baphize sebasho ukuthi hayi there's no fika lapha siphize sikuphathe kahle sikwinise siphulele nala ma discounts. So kusisitile kakhulu, so kusenteke ukuthi sa focus nyalo ukuthi le market le how can we
harness it kuze kusithi okhona ukuthi sisebenzele i-sustainable sector. So I think it's a combination of those factors. Nalokuthi ke Maswati nawo kube sesekuyawasela lokho ukuthi hayi man kuhle lokulesinako la even lokunye bohamba ukuthi ukwenze ukuthi imangele ukuthi incumbi eMaswati akazange sekabe nje ne-game drive yasehlana yobona libhubesi ulibonele la futhi ubone i-giraffe ubone i-ostrich ubone ima-rhinos and all those things in one camp uhambe ubokhanze ukuthi bantu bayabokruka which is okay but ukhanze ukuthi lokuyela lokushela khaya bantu bahambe bayetindzaweni letehlukene konke labakela it's even more accessible la khaya. So sikujabulile lokho futhi sabawona eMaswati sekaposta sitshengisa ukuthi athi hambele letindzawo leti so siyakuphokotela kakhulu. So even lokuthi le marketing yale domestic tourism ayikagcili ka ETA kuphela even eMaswati itself nakahambile samaya kulenza wazi ingihambe kahle la namanibukani usinjani banise bacela semungikuphi lana malini ngibani ongamkhumanisa lapho ngingafika kanjani. So all those initiatives kusisitile ukuthi eMaswati ayithetheleni for yaba yawo. Asingeneke misamadloba ekutheni nenyalo simo sithini siyavakasha sivakasha kanjani kwendekana? Simonyalo asigemi kahle asingakhuluma liqiniso inombolo diyanza debantu labathola iCovid uhulumende kabambisane namhlabuhlangene nathi futhi sisonke silive siyabona ukuthi akuhambi kahle. So iliphini landuna nkulu elingilona libambele induna nkulu kulamalanga libe seseliqhamuka ke nemicabo lesibita usingema restriction lelithi asesibambise live sisonke ukuthi singadibamba njani indzawo ukuthi singavakashi kakhulu noma singahambi kakhulu nyalo kuze kwendlule lesimo. Silibandla ke la tourism thine siyakuthokotela ukuthi uphile uzothi ukhona vakashela letindzawo ngoba nasitawuthi nyalo hamba uye kuletindzawo leti ukhanze ukuthi abantu abasakhona lokuthi batigcine kahle ngendlela kufanele kube ngiyo nyalo so khanze ukuthi sebagula abantu abasakhona ukuthi bathole lithuba lokuba uvakashela letindzawo. So ngalamafisha sithi asihloniphe lokhulumende la kubekile ngifuna ukugcizelela ukuthi indzawo tekuvakashelo atikavalwa nawe nje nawuphuma la ungahamba uye restaurant ufike unathelidia na ucetha lapho hambe uyothola lunch emini mhlambe uhambe ukuthi uyofashela lesithi akungendeki lokuthi abantu baye ngoba bobona ukuthi abantu baye bathanze ukuthi babe imgrushana nabahamba kulethi indzawo ngiloko nohulumende la kuvalile naloko ukuthi ke seyiqinisiwe lemigomo vele lapho khona besibekile lemigomo isenzaweni lethide ukuthi isebenze nyalo seyiqiniswe kakhulu kepha lokungikona kukhulu sithi abantu abahlala emakhaya kuze ukuthi batho khona ukuthi baphephe bese sebayavakasha akusizo isikhathi lesithi lesihulumende lasibekile ubithi nje nge14 days yalesigaba leso senze sibambisane ke nahulumende sibambisane nelive sibambisane nemhlaba ekutheni sikuncobe lokho ngoba kuyasilimata sonke kepha ke sithi nasiyile le ngoba akukakavalwa nasiyile lena asigcine yonke lemigomo lefanele ungasenteli ukuthi kuthiwa yenda nje saltentela ukuthi uphile uzothi ukhona ukuthi uenjoy ngoba indeed Eswatini has more to offer. So sithi ke kwanyalo kusefike leto digaba leto siyafuna lokuthi sibambisane silive leMaswati sibambisane simaswati ngokuthi siyelena siyafuna thina sithi hambani sami niyovakasha hambani niyongcebeleka hambani niyogibela tikepe sinetikepe la kangwane nemadamu kuyagijinywa kwendiwa konke lokho kuhle hambani niyobona amajirafu nishaywe ngumoya and stuff. But ke sesibuka lokho ukuthi uhulumende uthi asibambisane phela sesike simise kancane kuhamba kuze sitokhona ukuthi sibe ngilabaphilile kuze ukuthi etinyangeni leti imbalwa letitawo sitokhona ukuthi enjoy ngalokuphelele tekuvakasha ngiloko lesikusho thina silive leMaswati. Ngifuna ukuthola Mr. Madloba ukuthi niyakhona yini nilibandla kuhlele indzawo phela nitihlola isibonile nithola bathola phela certificate sekuthi lendzawo lena iphephile ukuthi ingavakashela niyakhona yini kuhlele nitihlola Mr. Madloba emalanga asahamba ukuthi hawu phela samusahamba ngale migomo leya lekhumulela lesimnike certificate sekuthi uphephile sangachubeka amukele service eMaswati. Kunjalo sami ngiyabonga lokho uyithinze leyo ngida uthole lithozi ngichaze kabili ngokucala site nasita ucala lenzaba ukuthi simanike le safe travel stamp nyalo sokuba ne seal futhi yale safe travel nayo kunemigomo lekufanele ukuthi leyo establishments ilandzele kuze ukuthi itokwati ukuthi ithole le seal. So sine department ke ethulele lidwa ngabe simelana lokubitwa ukuthi i product development ngiyo ke le leader ibambisana ne Ministry of Health sike saba nema inspectors nje lapho khona ku train lama facilities kwecala
besingabaniki nje step besitrain ngokuthi nawufika la nakulokuba in place and stuff like that. So ukhanza ke ukuthi ke manje sesiyaba nako lokhu sibahlole lokhu sikuhambisana njani, but ke lokumcoka kakhulu ukuthi kunale association yaka XY Hotels la likungiyona kwi association yalaba bema hotel. Ngifuna lokuyibonga la ekutheni nayo isibambisile kakhulu ukuthi ikhona ukuthi ibe ngumlinzi wemfuyo, ngokuthi sibone ukuthi kusahamba kahle yini ku sigcinisane lapho. So sisebenzisa ama forums la okuhlolana, siyawasebenzisa phansi la lokunye lokukhulu kakhulu ngokuthi nangabe uyile wena kuleyo sect, I mean kuleyo tourism establishment, phela nawe sigcobe ngelithi usitshele ukuthi hey uyathi ngifike enzaweni lethidi abakanginike sanitize, angihloli temperature, futhi lana nasithi sihleli abakangibuthi nje nokuthi mask yami iphi, aphinze bathi tena noma sesilapha sihleli nje sonke lamatafuleni kanye. So nawe sigcobe ngelithi sesiyakhona sine kuyohlola, and bayade ke bona ukuthi nasi withdraw thina le safe travel stamps zethu, sisho ukuthi nakaya sami lapha uya at her own risk. Number 2, so yalahlekelwa phela namakhasimende, so naye kuligugu kuye ukuthi ayigcine yonke lemigomo ukuze ukuthi atokhona ukuthi abe namakhasimende ngalokwendlulelayo. Ngifuna ke ukuthi bese sengingenelela na indzaba ukuthi silibandla la tourism sisebenza kanjani sina lama establishments, ngoba ke kuba khona lokho ukuthi banonda baceba ka ETA una ETA yadile nabo. Ngifuna ukuthi sikucacise ensakadza ukuthi ni act swiftly ngaleso sikhathi sikhathe ama results ngaleso sikhathi, and ngiyajabula lokho ukuthi sikhonile lokho act swiftly sabambisana nalawo ma establishments. Ngifuna lokuthi sathi ukuthi libandla la ka tourism thina lesikwendako we are marketing the destination Eswatini, but Eswatini wonke umuntu otaba potential tourist okusedela irresponsibility ke ukuthi asithi phela nasithi siyale sithamba lena sibe sathi ukuthi la uyakhona uphatheka kahle, sibe sathi silela uyakhona udasina unenkinga ubike kubani. So lesiya isikwendeke lokho sisibambisana nama tourism establishments ekutheni nathi tinfole titakwenda ukuthi phela icustomer lakho nalifike la liphatheke kahle. So siyabambisana ke nawo labacecesha even ngale customer service, ngoba bangatigabeni etehlukene, ukhona labakhulu, kukhona labasemkhatsini, kukhona labangebhasi. So naleti gaba tekufika lapho kula makhasimende ethu kuphatha amakhasimende ngeke tifanana. So siyazama ke silibandla ukuthi sibambisane nabo la ekutheni singakwenda kanjani silkhasimende litiphatheke kahle. Kufuna ukuthi sikubeke ngalokucacile ukuthi ETA akasiphathi siswepho ude lemandla ekuphatha siswepho ukuthi bese uyabhomisa nasekukhanza wona ukuthi uphethe kabi sami lapho sesiyabhomisa siswepho siyakushaya vele sekumuka ilicense sekumuka site lawo mandla lawo. Kepha ke angeke bese sithi ngalokho site mandla kude lesingakwena kulama incidents lachamukile nje sikhonile ukuthi bese sesihlala phasi nalona lophatheke kabi nalona lophethe kabi lomunye lokuba mhlambe kuleyo establishment. So siyayisijabulela ukuqala ukuthi sinikete le feedback sami, so siyayithokotela sike sanika nje inombolo laphinze ngisho nalana it's 78089000 78089000 ungashayela sika ETA lapho usho ukuthi yathi ngihambe kahle nayindzawo nayi ngicela nibosibongela kiyo, ngoba siyasibikile okubi kuphela siphinde sisho ukuthi nayindzawo nayi angahambi kahle ngilokho lesibe sesiyakwenda thina sesihlalisana mabandla lamabili angaphatheki kahle ukuthi sitokhona ukuthi tekuvakasha tibe smooth lapha even. So nangabe khona wena la ungakahambi kahle khona sikhona ukuthi sikuchushise ukuthi ungayilungisa kanjani, nalona longaphatheki kahle sikhona ukuthi singamphathisa kanjani ukuze ukuthi le nto lena ihambe kahle ifike empilo. So onke lama incidents la reportiwe kithi ngicela ukucizelela lapho la reportiwe kithi sikhonile ukuthi siwasolve amicably ku both parties, ukhanze ukuthi sebayakhona ukuvana nalona acolisi la kahambe kahle khona bese siyamtshela lona ukuthi uyasonela sibambise kahle nanangalana na ukuthi ubosi nawe phela nawufika ku establishment ukhona kwathi usiobserve lokho sibulo sikubanjwe yini nakwenteka ke ukhanza ukuthi lenza basayingetulu kwethu vele siyaflame siyayibuka lokho ukuthi kunecala into kwendekile sesi-involve amaphoyisa siseba advisors uhamba uvula licala nangabe futhi kuneko ukuthi lo akakade phathi kahle as an establishment sesiyakhona phela sisebenzisana neministry team lekungiyona inika lama license sebenzisana nabakhomise ukubona ngiyona labanika lama license bese basenda ngama inspectors abo lokho ukhanza ukuthi ngalokho sesi-escalate le thing sebayakhona ukuthi badile nayo ngalokuphelele but le swap asihlala ka ETA ngisho lesikwendako siyakuthembisa lokuthi singayithola lenzaba yakho
uyireportile, we will act swiftly on it. Sihambe siyohlola usikwendekeni, sikushayelana nawe, sikhona ukukuva bese sesiyayisebenta ngalendlela ekufanele siyisebente ngayo, siyimixe etinkalweni la kufanele iye khona. Kakafisha ne Mr Madlopa singene ke iway forward nyalo ukuthi ithini. Iway forward sithi eMaswatini kwecala sifuna ucala kwabonga ukuthi asisitile ukuthi le sector sise ku lockdown noma sisenama restrictions singakawatholi ema-tourists aqhamuka ngaphandle kwale live avakashele kwabo. So siyabonga kakhulu eMaswatini. Sithi ke setawuba khona lamanye ama campaigns, setawuhlala phansi nalaba baka hotels lokwanikeza bemahotela, sibukisane nalabanye labangekho la ka hotels, sibukisane lokuthi sibambisana kanjani ukuthi le eMaswati athole ama offers noma ama specials noma ama prices la tawenda ukuthi awukhona kuyisebenzisa le sector. So sithi eMaswati akabuke kusaba nema campaigns lesitawuba nawo, akasilanzelele sibaka tourism ekakhulu ka Facebook, abuke nala ka Eswatini TV sitabe sifundisa khona nasemasakatweni nasemaphephandzaweni ukuze ukuthi akhona kwathi ukuthi nyalo sesikuphi senda ini atokhona kuthola leyo ndlela lesitabe simaketha ngayo. So indeed Eswatini is more, so sitabe sinale kunyenti esibatshengisa kona eMaswati. Kepha lesicela konyalo sicela ukusisamo asithi bambeni sihlalene emakhaya, sigeze tandla, sifake ama-mask ngaso sonke isikhathi, isichelelane ukuze ukuthi sitophila, sitofika lapho khona ukuthi nakufika lama specials asikhanza siphephile, asikhanza siphilile, siyakhona ukuthi siwasebenzise. So that's the way forward. We are going to be doing a lot of information sharing neMaswati, sidaba nema competitions lamanyenti, sidaba nema campaigns lamanyenti, sidaba nema discounts latawuba khona nasebenzisana nesector. Sidaphinze sifundisane neMaswati ukuthi nawe phela sabu nawufika ehotela ngoba besingajwayele kuba la lamahotela kithi yini lokubhekekile kwithi. Ngifuna kuyithinza nje leyo vele Mr Madlopa ukuthi engabe vele wona lama establishment la khala ngako kithi thine semakhasimende abo kungabe kungaba yini ukuthi thine maybe nangifika nami la ngifike khona kanti angidayile vele njengoba usho kuba sehotela ngifike maybe ngidiphathe kanje yini maybe lekufuna ukuthi sinake singeMaswati savakashela leti ndzawo. That's the way forward that you are talking about. Ukuthi kufanele ukuthi nathi sesikubonile nje ka singileli bandla letekuvakasha ukuthi sekufanele ukuthi phela nawo Maswati siwanikete lawo ma tips ukuthi nawufika ehotela yini vele tibhekekile kuwe nakuthiwa nje nawo kune buffet, how do you deal with that? Ngiyabekisa thina sathi usikagogo ukudliwa ngalenye indlela, but nasofika ehotela kwentiwa njani nangabe etinye izinto sensitive nje. Ngiyabekisa nawufika ehotela so ufike upaka imoto yakho lapha ekhapha kuvulela sigubhu kunebantu labalele la hotela so sifuna sifundisane tonke leti trinfo leto, angeke sikufundise ngelanga linye, asikufuni futhi nalokho sikubonakala ngathi sisole eMaswati ngokuthi asinakafika ehotela ende in sifuna nje kufundisana sibambisane ngoba nalabo sebafundisa ukuthi i-customer care singayi elevator njani ibe la ekutheni liswati nalifikile ehotela liphatheke kahle nawe uliswati kuze ukuthi uthokkhona ukuthi phela ukujabulele kufika kwakho ehotela ngalokuphelele kufuna ukuthi uthi conduct njani, uthi phathe njani nawe lapha kuze uthokkhona ukuthi ukuthokodele kuba kwakho lapho ngoba letinye letinto awutendi nje nawugibela indiza wahamba waye Europe awavami gwenda. So sithi ke but le standard sinye ngoba nalama Europeans etile la utoshesha nawo leli hotel. So sithi ke singakwenda njani siMaswati lokho kusinjani ngoba nathi indzawo nathi yehlukana, kukhona leti ku welcome ako lokho, kukhona letinye letawuthi sisicela utone down. So asekubuke ngiphi le category, ngiphi le client, ngiphi le ndlela ekufanele sikuphathe ngayo in each of those. So ngicabanga ukuthi ngifele sitawumele sifundisane ngato on both ends, establishments nathi sinye labavakasha kuma. Siyathemba ukuthi kutaba masinyane Mr Madlopa ngoba ngiwabonile some of lama comments from bamvu kwavakala nje uma usho ukuthi ngidawucabanga ukuthi mina la ngifike khona nase bangithi bangikhutha isigubhu sakho phela samsishayile phansi lana sobanga labanye bamvu umsimvu kuba ngazi ukuthi angisaphatheki kahle kanti ngitshela ukuthi phela mina ngibhadele vele ngide ebunanzini akube mnanzi. So sitawufundisana ngicabanga ukuthi kutaba imvu masinyane sami vele nase sicalile nje sesibuyela siyosebenza university besithi sebenza lokuthi siyacela futhi ukuthi naseMaswatini simukeleke kahle kungabi ngazuthi sesithi abaconforme ngandlela thite kuba semahotela ufundisana sibambisana futhi nathi sisenalo kunyende lesitakufunza eMaswatini kungako sivulelo 78089000 abasinikete le feedback kuze sitokhona ukuthi siyisebenzise ukuthi sishape kahle le sector siyende futhi isebentele for both hulumende ngoba hulumende ubuke ukuthi ikhule wayende abayiphila economic recovery. So ubuke lokho sikhule
phindze nalabanika establishments mhlambe le customer leliswati bekuli customer lebelingekho before so nyalo sesilikhetharisha njani nal customer nali ngoba sesidiluma ngedomestic tourism bafuna nabo kufunza bayafuna futhi nabo kwade emaswatini batfole leyo feedback nemaswati bekajwayele ukuthi afika paki moja kashaya isigubhu ende lokana lo akusibo bonke futhi nalabenta njalo and nalawo la enda kahle maswati how do we incentivize positive behavior? So these are some of the programs that we are going to look at and see ukuthi si-strengthenisha njani le sector ukuthi isisebenzele iqashe abantu labanyenti sana so futhi iya contribute nasemnothweni isilethela ne foreign currency in the country so we need to ukuthi siyiphathe kahle sikhona nokuthi sitokhona ukuthola lama economic benefits from it so siyabonga nje emaswatini sifuna nayo ukugcizelela la ekutheni vele asitetayete ukuthi sendele kwethu kube kuhle ngoba nalena labe sithi siyakhona bakwenda kwaba kuhle kwabo kwase sekuyathuthuka kufikelele singalelo asethinikeni lithuba simaswati kuze kuthi sitokhona ukuthi sikwende kube kuhle nekwethu Mr. Matlopa sabangakakhulu sekuba nathi lomhla ekseni ehleleni ithemba simaswati advocate hlasana nathi pleasure sami siyabonga emaswatini siyabonga naku Eswatini TV Manda nginamahle bengethelo naluhlelo kusile breakfast show ngikakhuluma lamahle kungibambisa ehlelweni lomuhla ichazele Mr. Matlopa athi asende lemvo yethu ibe yinhle kude abantu phela batokhona kuyihawukela njengoba nathi sikhona khawukela dala abanye timvo nesikhathi manje malanga namahle sesibonana kusasa ngalo langa lesihlanu nisale kahle You are watching Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Hello and welcome to Life Clinic, your weekly dose of health and wellness from the BBC. My name is Millicent Akeyo. I hope you're having yourselves a happy new year, and what a wonderful way to begin this new year with a new season of Life Clinic. We will be bringing you health stories that shape our day-to-day lives. Welcome, and let's get started with the headlines. Human ability to concentrate has decreased from 12 to 8 seconds in 10 years. As devices become more sophisticated, our FOMO is also growing. FOMO means fear of missing out. Is your health being affected by an overuse of modern technology? We find out how to increase your concentration levels in the wake of advanced technology. Shaving or hair removal, is it something that you encourage? Is it something that you discourage? For those women who choose to shave, please be careful with what you're using. Google is your friend. That is a common phrase that people like to use when seeking answers to health problems, but doctors have some reservations about that. Find out why on our new segment 5 Under 5. Do you want to part with the cost at the hospital and the doctor where you can't control what extra amount you're topping up, or would you prefer to just spend a little bit more, learn a little bit more, change your diet, improve it, and add more natural, more healthy alternatives to the diet? But first, we take a look at how the introduction of organic foods continues to drive change in the foods we eat.
The role of organic foods and farming has been a subject of debate for many people worldwide. Some people have resorted to using organic foods and farming for health reasons, like we are just about to find out. Up next is the story of Kenya's Dennis Andaye, who suffers from an autoimmune disease that got him thinking twice about the kinds of foods that he eats. Take a look. These are like typical stories of cheating death, you know. I think I've done that. I think I was sort of like, I was gone, you know, without a doubt, you know. I've had cases of people that saw me when I was like really bad, and they see me now and you think that they want to run. When we arrived at Dennis's place, a few kilometers on the outskirts of Nairobi city, we were welcomed by this vibrancy and warmth. Hey, Saida. Yeah, nice to see you. Welcome. It was almost a miracle that about 2 years ago, Dennis could hardly get the door like he just did. I just started discovering I couldn't do like simple things, you know. I remember there's a time it started drizzling and I needed just to cross over to my house. And I'm trying to run, but I'm finding a bit of difficulties. And then I'm like, what is happening? It wasn't normal. There's a time I went into the admission ward where the inpatient stay, and I saw an empty bed. I lied there and I said, I'm not leaving here until you guys tell me what is killing me, because I felt it's like I was dying slowly. I stayed there for a couple of days. There was no results, and then I had to come out. By the time I'm leaving the hospital, I could no longer be walking. I was in a wheelchair. I needed like lots of support and severe pain in the entire system, you know, and I'd lost so much weight. And now it was just a game of hope. Only for one general practitioner to discover what he was ailing from. And they said, you know, it could be some form of myositis, you know, and immediately recommended, you know, tons of tests. So I had to start working closely with rheumatologists and neurologists. Myositis is, there are conditions, there are many types of conditions that basically are inflammatory conditions that affect primarily the muscles. Usually there are many causes of myositis, but the commonest that we deal with as rheumatologists are where we have an autoimmune attack on the muscles. According to the National Center for Biotechnology and Information, for every 100,000 people, 22 people are suffering from this condition. The only way to deal with that then is you put on steroids and immune suppressant and a few other supporting drugs. And within a very short time, I was like depending on 21 different types of drugs. He read extensively on how he would avoid using the steroids and still have his health in check, only for him to later develop induced diabetes after being on a purely liquid medicated diet. And I bumped into a line that said I could manage my autoimmune condition by eating organic. So at that point as an adult, then I asked myself, what is organic? Organic food are produced with minimum use of artificial fertilizer, artificial pesticides, and with no genetically modified organisms, GMO, in the food production. Which then begs the question, is organic food healthier? Organic food usually is promoted to be healthier in that you are not exposed to much of pesticide residues that could have remained in that food. Is there a way of telling the difference between organic and conventional food? It's usually, or it would be very difficult to tell the difference unless there's a national body that does certification of farmers who practice organic farming. And so this lifestyle change was a new concept, but one that had to be taken. His mental and physical health was not so good, and the medication was taking a toll on him. I started eating the food that I had produced myself, and the food tasted really better. I started noticing, the improvement in my health, though it was very gradual, because it took me probably 2 years, 7 months to start walking. I'm not using any of the immune suppressants anymore. I am no longer on insulin. I'm only taking a basic steroid, I would not advocate for
are an intervention that just goes for nutrition. It's very important that we look at holistic intervention. So medications are very important. There's also rehabilitative therapy, so physiotherapy, just to try and build muscles. That's also very important. This demand gave birth to the idea of starting an all-organic farmers market here in Nairobi, Kenya. It started as a place where people who loved and yearned for organic food would meet to sell their produce and also learn about the health benefits of organic food. Foods aside, how often do we resort to the internet when we are seeking answers to certain health conditions? The answer might be a lot of times. However, doctors do not recommend it. Here at BBC Live Clinic, we premiere a new segment, 5 Under 5, where we engage the experts on frequently sought after questions. Today we talk about women's sexual health. Should my discharge look like this? What color should it be? Is it supposed to feel like this? And what is it supposed to smell like? Is this normal? When it comes to the vagina, we do have normal discharge versus abnormal discharge. It is normal for a woman to have discharge throughout her cycle. So what we're looking for is a clear to whitish discharge. It could be watery, it could be mucoid. It should never be thick and clumpy. And then it should have what you consider your normal scent. So it shouldn't have an offensive smell. Generally speaking as well, if there's a suspicion for an infection, that will usually be associated with pelvic pain, soreness around the vulva, maybe itchiness as well, and then a change in the color and the texture and the smell of the discharge. If that happens, you need to come in for a checkup. Like that, then you think, let me just pop a clove into my vagina. Or you've heard that yogurt is good for, maintaining whatever balance, so you're taking a sip and you decide, let me put in a spoon there as well, so that's niko vizuri kila mahali. What would you say about these things that we're told about? Those are many, many myths that we hear about the vagina. Just as a general rule, please don't put anything foreign into your vagina. It's actually dangerous to put foreign things, especially food stuff, because just think about it this way. Food gives energy. We all feed off of food. Bacteria and fungi also feed off of the sugars that you're putting into the body. So do not put anything like that into the vagina. However, there is a little bit of truth when it comes to yogurt in terms of vaginal health. A good yogurt with live culture in it is something you should consume orally through your mouth on a regular basis, and this will help to replace the normal bacteria both in the gut and in the vagina and help to prevent infections such as yeast infections. When it comes to underwear, there's the sexy thongs with the lace and the nylon. There's the more, the more granny panties. The more, I don't know why they call them granny panties, because these are so comfortable. Is there underwear that's good for you and underwear that's not good for you that you should avoid? What would you say when it comes to, panties and looking? A lot of this is personal preference, but the general advice is you should never have the vagina in direct contact with external clothing. We encourage you to wear cotton underwear, or at the very least, at least the central bit should be cotton, because this is a good fabric that helps the vagina breathe. So that's actually very, very helpful and discourages the growth of any microorganisms in the area. Shaving or hair removal, is it something that you encourage? Is it something that you discourage? And what would you say is the best way to go about hair removal? For those women who choose to shave, please be careful with what you're using. So absolute no-no is any shaving creams. Those can cause very severe burns to the vagina and the vulval area. So we don't encourage you to use anything caustic in that area. When it comes to waxing or sugaring, it's about the products that the person you go to is using. So you have to be sure that, number one, they're hygienic, and number two, they're not using a product that's going to be irritating, because again, think about how delicate the skin is around the vulval area, and be careful with that. For those who choose to shave, let's say using clippers or a razor, use those that are specifically made for the genital area. So they're very different from the ones for the face or for the rest of the body, because in terms of shape and the angle, it sort of helps it so that you don't cut yourself in the process. Okay,
Okay, so for the people who think that it's okay to use the same shaver that your boyfriend or your husband is using, that is a no-no. When it comes to period cramps, what is the best way to deal with the pain of period cramps? So first of all, in terms of cramps, there's what we consider within normal and what isn't. So normal cramps will happen for some women. Some women don't have any cramps at all. But if your cramps are getting worse and worse and they're changing in character, then you do need to have that checked. Things like chocolate, contrary to popular belief, can actually worsen period cramps. So you need to be careful with chocolate during the time of your period. But a hot water bottle applied either on the pelvic area or on your back can help a lot with the pain. Normal household painkiller would actually go a long way as well, but if you feel that you need something a bit stronger than that, then it may be time to see your doctor. Fantastic. So you don't have to let period cramps cramp your style. Thank you so much for answering these questions, Dr. Claire. This was really insightful. This was fun. It was fun. We take a short break now. When we come back, Saida Swale returns with an expert opinion on the health benefits of pure organic foods despite their high costs. Stay with us. Welcome back to Live Clinic, your weekly dose of health and wellness from the BBC. My name is Millicent Akeyo. Earlier on in the program, we saw how Dennis Andaye from Kenya resorted to eating organic foods for healthier living. We now return with an expert opinion who will talk about the potential benefits of eating such foods. Here's that story. A market is a place where money is exchanged for different goods and services. And for most shoppers here, they're not only interested in the balance that appears on their plate, but they are particularly interested in where the food was grown and how it was grown. So we are here to find out whether this is because of health reasons or simply proximity to where they live. Let's find out. Here at the market, it has become a small community, one that eats organic together and shops together. We are curious to hear from some of the shoppers on why they would buy their produce here and not buy their local market. We meet Makena Kuria. She's been coming here since the year began. I find out who the farmer is. Is it the gentleman or the lady who's selling? I ask about how they plant it, how they grow it, what their experience is, what chemicals they use, if any fertilizers, etc. Of course, the majority don't even touch that. So it's amazing because in the process I've actually gone through a very educative process where I'm learning about different traditional varieties of our own food crops. And I'm learning to buy them and also to cook them. And I've discovered that that has created a sense of very good well-being for the family. So we're finding we have fewer visits to the doctor or the hospital, if any. My husband and I are very particular what we eat. So I'm also growing my own kitchen garden, so I don't pick everything. I have spinach, I have pawpaws growing in the compound, so I pick what I don't have. So we grow our own food also in our own garden, and so we just do all of it organic. However, there is a school of thought that feels that organic food is too overpriced, yet they seem easier to grow and rare. But what do experts make of this? You are paying for quality, you are paying for safety, you are paying for your health, because the other alternative is consuming conventional foods that contain contaminants during production process that can be introduced into the food, and therefore this can introduce health risk to the consumer. So of course, if you look at the production of organic foods, it's much more expensive, and that makes the final retail price to be more expensive. For me, it's no fast food, it's limit my fried foods, go back to the traditional healthy way of doing things. And I feel it's done wonders for my health. In Africa, experts say that organic food lovers aren't many, but the few are staunch lovers of their pesticide and fertilizer-free food. The WHO projects that by 2030, non-communicable diseases will become the leading cause of death. Can the food we eat become a contributing factor? They may have several health effects. Some are associated with cancer. Some are associated with conditions that affect our immune system. Some are associated even with allergic conditions.
if, for example, farmers do not apply good agricultural practice, and for example, they end up milking their cows after giving antibiotics, and the traces of antibiotics pass into the milk, those are conditions which would make people maybe to develop what we call antibiotic resistance. Organic or not, at the end of the day, it's a personal choice. A well-balanced diet is encouraged by health experts to keep your body in check, of course, with plenty of water and exercise. I think I can live forever, and I'm loving every moment, I think I'm healthier than I was even before I got this disease. Now, a lot of times we often find ourselves increasingly distracted from every direction at the workplace, be it through constant updates from digital devices or social media notifications just like this. Sorry, I'll turn my phone off. Experts say these distractions not only reduce our focus but could also have negative impacts on our health. BBC's Papa Atujao explores this. This is me. I have an article to write and to publish in less than 24 hours. So I'm going to take a few seconds to see if I haven't missed any important emails. A message on WhatsApp. How does this scenario happen to you? At least once, since distraction is a great challenge in the 21st century. Nowadays, it's becoming increasingly difficult for us to stay focused on tasks. According to a study released by Microsoft, human ability to concentrate has decreased from 12 to 8 seconds in 10 years. As devices become more sophisticated, our FOMO is also growing. FOMO means fear of missing out. Ernesto An is Director of Innovation in a communication agency in Dakar. He explains to us some of the techniques used by tech companies to keep us connected. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par ces plateformes-là. There are several techniques that are used by these platforms to keep us as long as possible on their application. One of these techniques is social validation. Social validation is quite simply the fact of exploiting the weakness in human behavior in relation to our need for recognition, our need to belong to a society. Besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance à une société. C'est des motivations qui sont ultra puissantes. These are motivations that are very powerful. For example, when we post a photo on Facebook, and Facebook, through its algorithm, puts this photo forward to our community and will expose this photo to several people so that they react. That reaction will bring you back to the platform where you can spend all your time looking at who liked it, who made a comment, who tagged me. So that's what makes me come back to the platform all the time to react. Beyond the stress that the misuse of technology can cause, it can also disrupt our sleep. We sleep when our environment becomes dark, and we wake up when we have the daylight or the sunlight in the eyes. This is a kind of circuitry which is regulated naturally. The blue light will come inside this cycle, inside this rhythm, and it will change. It will change how the hormones are secreted, how the hormones work. Actually, it will send very reverse signals to the brain. So the brain will receive the blue light, and it will interpret the signal like we have to wake up. So even if it is the night, and your brain have the stimulation of the blue light, so we will think that you have to wake up. Young people who are increasingly exposed to new technologies are also affected by their misuse. We already know that when somebody is sleeping, especially young people, during their sleep you have growth hormones, you have learnings, you have memorization, a lot of function related to cognition is working during the sleep. Because of new technology, because of pathological use of new technology, you have a disturbance of all the circuitry. In addition to affecting our brains and sleep, our addiction to technology also lowers our productivity.
A study by Kaspersky Lab revealed that smartphones reduce our productivity by 26%. Someone who is in the grip of technology is someone who is in addiction. But what is addiction? It is dependence on certain activities in such a way that other activities no longer count. The other activities no longer exist. So when we say productivity, it means our normal life, our normal activities will no longer exist, since technology has filled all our time, all our energy, and all our interests. If you want to manage your time, follow these tips. Disable your notifications and use a calendar. Notifications distract you. You go from one idea to another. Many apps allow you to disable them. Use a calendar to prepare a time slot to check your emails and other messages. Establish moments to disconnect. It's simple. Choose a day, hours, or moments during which you won't touch technology. No screen time before going bed. Avoid using your smartphone or your computer before sleeping. Ultimately, it's all about organization. Hey guys, let's stay focused. Well, that's all from us here at Life Clinic. Remember to check us out every week and share your thoughts with us on social media at BBC Africa using the hashtag Life Clinic. My name is Millicent Akeyo. Stay safe. Goodbye. Your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Sangivile uStemvele ngumthanda ngoba isikhathi sokuthi kamgiliji ngile kamgiliji Kwangishaya fezile Akuphaphamisa ngoba usemthweni Angeke nginike ukuphumula kwaka nginike indvodza kade yakho Santi iphi imali yakho Ngisathi imali umanyalo Santi lemsiphi imali yakho Baleka noma ubhaca khona la ngikuthole khona face. Mina sidingo sebaleka noma sebhaca. Uma bahlula kuvala nomnyana wakho nje. Mina ngiyawufana. Temple. Asambe khaya. Angiyilwi nawe mina. Phela nje lengisho ukuthi bese kwenzekile. Angeke sisho. Hey thula. Sinenhlanje lenkulu lokusafuna seyithosa. He's a stepbrother. Sengenaphi? Wathona into yenda yonke lento. Conspiring with his mother. Ngokuthi ngifuna ube nalesiqiniseko sokuthi tonke temvu ihamba kahle. Namaphepha lokuwafuna asiya, Maphepha asiya ekubhadala esikoleni. I hope everyone uvile ukuthi maphepha ani. Cha, Siev. And kudeke singo sekuthi usiconvince unless you guilt. Uyatla ngathi lokuthi kwadiswa yini. Yena accuse nje accuse. Sekuthole impemvulo yakushashwa basakuphu. Gosh, have you got something in your butt? Okay, fine. To murder in order to elevate.
though everything comes with consequences. Ngisaneliso lo ngomngane ngisakhula naye uToto ngesebe. Wamukelekile mfana womndapha ekhaya. Hayi, ngiyabonga kakhulu manje. Nami ngithi alwehlangano ngehlanga. Siyabonga mfana. Don't miss The Village on Eswatini TV.